Good morning to all of you. Strategic cost management lo మనం కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ అనే చాప్టర్ లో పార్ట్ గా యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. షార్ట్ కట్ లో మనం ఏబిసి అంటున్నాం. ఇందులో ఆల్రెడీ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసాం. విల్ గో ఫర్ ఫ్యూ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఏబిసి. Problem number 4. Hamara Apna Bank offers 3 products with deposits, loans, and credit cards. The bank has selected 4 activities for a detailed budgeting exercise following activity-based costing methods. So, e bank 3 products offer chestundi. So, bank offer chese services na ikkada products antadu. Deposits anedi oka product, loans, credit cards. So, ivi 3 products ga consider chestunaru. వీళ్ళు 4 యాక్టివిటీస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అంటున్నారు యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ మెథడ్ లో. ద బ్యాంక్ వాంట్స్ టు నో ప్రొడక్ట్ వైజ్ టోటల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఫర్ ద సెలెక్టెడ్ యాక్టివిటీస్. ప్రొడక్ట్ వైజ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత, సో దట్ ప్రైసెస్ మే బి ఫిక్స్డ్ అకార్డింగ్లీ. ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ మేడ్ అవైలబుల్ టు ఫార్ములేట్ ద బడ్జెట్. సో 4 యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి అంటున్నాడు. ప్రెసెంట్ కాస్ట్ ఎలా ఉంది, ఎస్టిమేషన్ ఫర్ ద బడ్జెట్ పీరియడ్, బడ్జెట్ పీరియడ్ కి ఎస్టిమేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవి వాట్ స్పెసిఫై చేస్తుంది. బ్యాంక్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది. 4 యాక్టివిటీస్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి. ఈ 4 యాక్టివిటీస్ కి ఎగ్జిస్టింగ్ కాస్ట్ చెప్పాడు అండ్ ఎస్టిమేషన్స్ ఫర్ ద బడ్జెట్ పీరియడ్ చెప్పాడు. దీని నుంచి ఫర్దర్ అనాలిసిస్ వీ హావ్ టు గో ఫర్. యాక్టివిటీస్ చూడండి. ఫస్ట్ వన్ ఏటీఎం సర్వీసెస్ చెప్పాడు. ఏటీఎం సర్వీస్ లో మెషిన్ మెయింటెనెన్స్ 4 lakhs, రెంట్ 2 lakhs, కరెన్సీ రిప్లెనిష్మెంట్ కాస్ట్ 1 lakh, టోటల్ 7 lakhs అవుతుంది ఏటీఎం సర్వీసెస్ కి. అందులో ఒక 4 lakhs ఏమో మెషిన్ మెయింటెనెన్స్ చెప్తాడు. ఆల్ ఫిక్స్డ్, నో చేంజ్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటాడు. అంటే 4 lakhs మెషిన్ మెయింటెనెన్స్ కి. రెంట్ 2 lakhs ఫుల్లీ ఫిక్స్డ్. సో ఆ పర్టికులర్ స్పేస్ ఆక్యుపై చేసినందుకు రెంట్ 2 lakhs అవుతుంది. కరెన్సీ రిప్లెనిష్మెంట్ కాస్ట్ 1 lakh, ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డబుల్ డ్యూరింగ్ ద బడ్జెట్ పీరియడ్. సో మరి ఈ కరెన్సీ రిప్లెనిష్మెంట్ అనేది కరెన్సీ అయిపోయినప్పుడల్లా వాళ్ళు కరెన్సీతో దాన్ని ఫుల్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అది ఎంత కరెన్సీ, ఎన్నిసార్లు కరెన్సీ ఫిల్అప్ చేస్తే అంత కాస్ట్ అవుతుంది. సో ఈ పీరియడ్ లో డబుల్ అవుతుంది అంటాడు. అంటే 4 lakhs మెషిన్ మెయింటెనెన్స్ ఫిక్స్డ్ యాస్టీస్, రెంట్ 2 lakhs యాస్టీస్ అండ్ కరెన్సీ రిప్లేస్మెంట్ డబుల్ అవుతుంది. 1 lakh ఉన్నది 2 lakhs అవుతుంది. అంటే టోటల్ 8 lakhs ఏటీఎం సర్వీసెస్ కి. దిస్ యాక్టివిటీ ఈస్ డ్రివెన్ బై నంబర్ ఆఫ్ ఏటీఎం ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ఏటీఎం సర్వీస్ అనేది ఏటీఎం ట్రాన్సాక్షన్స్ అనే డ్రైవర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్. నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ యాక్టివిటీ కంప్యూటర్ ప్రాసెసింగ్. 5 lakhs కాస్ట్ అవుతుంది ఈ పీరియడ్ లో. హాఫ్ ఆఫ్ దిస్ అమౌంట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ అండ్ నో చేంజ్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్. సో ఇందులో 2,50,000 ఫిక్స్డ్ అంటున్నాడు. అందులో చేంజ్ ఏమీ ఉండదు. ద వేరియబుల్ పోర్షన్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఇంక్రీజ్ టు 3 times ద కరెంట్ లెవెల్. రిమైనింగ్ 2,50,000 ఏదైతే ఉందో అది వేరియబుల్ అంటున్నాడు. 3 times కి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే 2,50,000 కి 3 times అంటే 7,50,000 కి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఫిక్స్డ్ 2,50,000 ప్లస్ వేరియబుల్ 7,50,000, 10 lakhs అవుతుంది నెక్స్ట్ కమింగ్ బడ్జెట్ పీరియడ్ లో. దీస్ యాక్టివిటీస్ డ్రివెన్ బై నంబర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో కంప్యూటర్ ప్రాసెసింగ్ అనే యాక్టివిటీ ఎన్ని కంప్యూటర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ హ్యాపన్ అయితే, అంటే నెట్ బేస్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి, అలా ఎన్ని జరిగితే అంత కాస్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఇష్యూయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. 18 lakhs ఎట్ ప్రెసెంట్ కాస్ట్ అవుతుంది. ప్రెసెంట్లీ 3 lakh స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ మేడ్. ఇన్ ద బడ్జెట్ పీరియడ్ 5 lakh స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్. సో అట్ ప్రెసెంట్ 3 lakh స్టేట్మెంట్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నాం. బడ్జెట్ పీరియడ్ లో 5 lakh స్టేట్మెంట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎవ్రీ increase of 1 lakh statement, 1 lakh rupees is the budgeted increase. So at present 3 lakh statements ki 18 lakhs cost avutundi. But for every increase of 1 lakh statement 1 lakh rupees cost avutundi antadu. Ante 3 to 5 lakhs increase avutundante extra 2 lakh statements, 2 lakhs extra cost. 18 plus 2, 10 lakhs. This activity is driven by a number of statements. So number of account statement in issue chestam ane that pina depend avutundi issuing statements anedi. Next, computer inquiries. 2 lakhs at present cost అవుతుంది. Estimated to increase by 80% during the budget period. 2 lakhs ఉన్నది 80% increase అయ్యి, అంటే 1,60,000 increase అయ్యి 3,60,000 అవుతుంది. So activity cost simple calculation. This activity is driven by telephone minutes. So computer inquiry, so ఎన్ని టెలిఫోన్ మినిట్స్ స్పెండ్ చేస్తే అంత కాస్ట్ అవుతుంది అంటున్నాడు.
సో ఇక్కడ యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాడు చూడండి. The active drivers and their budgeted quantities are given below. Number of ATM transactions. Deposits 1,50,000, credit card 50,000, and a total 2 lakhs. Number of computer processing transactions prepared. So 15 lakhs plus 2 lakhs plus 3 lakhs. Total 20 lakhs so computer processing transactions. Number of statements to be issued. 3 lakh 50 plus 50 plus 1 lakh. Total 5 lakh statements to be issued. Telephone minutes 3 lakh 60 plus 1 lakh 80 plus 1 lakh 80. 7 lakh 20,000 total telephone minutes. The bank budgets a volume of 58,600 deposit accounts, 13,000 loan accounts, and 14,000 credit card accounts. So ఇక్కడ 3 products ఆఫర్ చేస్తున్నారు, డిపాజిట్స్, లోన్స్, క్రెడిట్ కార్డ్స్. ఈచ్ ప్రొడక్ట్ కి వాడు ఎన్ని అకౌంట్స్ అనేది చెప్పాడు. Required. Calculate the budgeted rate for each activity. Activity wise budgeted rate anta. Prepare the budgeted cost statement activity wise. Activity wise budgeted cost statement prepare cheyamantaru. Find the budgeted product cost per account for each product using 1 and 2 above. ఇవి వాడు క్వశ్చన్ చేస్తుంది. సో బడ్జెటెడ్ రేట్ ఫర్ ఈచ్ యాక్టివిటీ అంతా ఏమంటున్నాడు. అలాగే బడ్జెటెడ్ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్, యాక్టివిటీ వైజ్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేయమంటున్నాడు. బడ్జెటెడ్ ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ పర్ అకౌంట్ ఎంత అవుతుంది అనేది అడగమంటున్నాడు. సో ఇక్కడ 3 ప్రొడక్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి, డిపాజిట్స్, లోన్స్, క్రెడిట్ కార్డ్స్. 4 యాక్టివిటీస్ చెప్పాడు. ఆ 4 యాక్టివిటీకి ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఫోర్సెస్ చెప్పాడు. సో ఫస్ట్ యాక్టివిటీ కాస్ట్ మనం క్వాంటిఫై చేస్తే దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. That is nothing but budgeted rate for each activity. So, మనం యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే యాక్టివిటీ కాస్ట్ ని ముందు క్వాంటిఫై చేసుకోవాలి. ఆ యాక్టివిటీ కాస్ట్ ని యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీతో మనం డివైడ్ చేసి we have to arrive at యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్. 4 యాక్టివిటీస్ కి వాడు ఎట్ ప్రెసెంట్ కాస్ట్ ఎంత, బడ్జెట్ కి ఎస్టిమేట్ చెప్పాడు. సో ఆ ఎస్టిమేట్ బేస్ చేసి we have to arrive at యాక్టివిటీ కాస్ట్, దెన్ యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ అరైవ్ అవ్వచ్చు. ATM services, computer processing, issuing statement, computer inquiries. 4 activities ki one by one we'll go for calculation. Calculation of budgeted cost. First budgeted cost enta anedi arrive avutunnam. ATM services. ATM services lo machine maintenance 4 lakhs fixed, rent 2 lakhs fully fixed. Machine maintenance 4 lakh, rent 2 lakhs. Currency replenishment cost 1 lakh undi. Expected to double during the period అంటాడు. అంటే 1 lakh ఉన్నది 2 lakhs అవుతుంది. కరెన్సీ రిప్లెనిష్మెంట్ కాస్ట్ 1 lakh into 2 lakhs. సో టోటల్ ఏటీఎం సర్వీస్ అనే యాక్టివిటీకి 8 lakhs కాస్ట్ అవుతుంది. దెన్ కంప్యూటర్ ప్రాసెసింగ్ 5 lakhs. ఈ 5 lakhs లో హాఫ్ దిస్ అమౌంట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. అందులో 2,50,000 ఫిక్స్డ్, అందులో చేంజ్ అమౌంట్. Variable portion is expected to increase to 3 times the current level. Remaining 2,50,000 3 times so increase అవుతుంది. 7,50,000 అవుతుంది. Computer processing. ఫిక్స్డ్ వేరియబుల్ రెండుగా సెగ్రిగేట్ చేస్తే ఫిక్స్డ్ 2,50,000 అండి, 5 lakhs లో హాఫ్. వేరియబుల్ 2,50,000, రిమైనింగ్ 3,50,000, 2,50,000 3 times అవుతుంది అంటే 7,50,000. Total comes to 10 lakhs. Next one, issuing statements 18 lakhs. Presently 3 lakh statements are made. In the budget period 5 lakh statements are expected. For every increase of 1 lakh statement, 1 lakh rupees is the budgeted increase. So
ఇంకో 2 lakhs ఎక్స్ట్రా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. ఎవ్రీ 1 lakh స్టేట్మెంట్ 1 lakh రూపీస్ ఎక్స్ట్రా అవుతుంది. అంటే 2 lakhs కి 2 lakhs ఎక్స్ట్రా అవుతుంది. టోటల్ 20 lakhs అవుతుంది. Issuing statements. Existing cost of 18 lakhs plus additional cost 2 lakhs. Total comes to 20 lakhs. Computer inquiries, so 2 lakhs another 80% increase, it will become 3,60,000. Computer inquiries. Existing cost of 2 lakhs plus 80% increase. 1,60,000. Total comes to 3,60,000. ఇవి బడ్జెటెడ్ కాస్ట్ గా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. దట్ 1 by 1 ఈచ్ క్యాల్కులేషన్ చేద్దాం. బడ్జెటెడ్ రేట్ ఫర్ ఈచ్ యాక్టివిటీ, 4 యాక్టివిటీస్ కి బడ్జెటెడ్ రేట్ అంతా క్యాల్కులేట్ చేయమంటాడు. నంబర్ ఆఫ్ ఏటీఎం ట్రాన్సాక్షన్స్, ఏటీఎం సర్వీస్ అనేది నంబర్ ఆఫ్ ఏటీఎం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. అలాగే కంప్యూటర్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో నంబర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ప్రాసెసింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. అలాగే ఇష్యూయింగ్ స్టేట్మెంట్ అనే యాక్టివిటీ నంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ టు బి ఇష్యూడ్ తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. వెరాజ్ కంప్యూటర్ ఎంక్వైరీస్ అనేది టెలిఫోన్ మినిట్స్ తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. 4 యాక్టివిటీస్ 4 డ్రైవర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాడు. సో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఏటీఎం ట్రాన్సాక్షన్స్ 2 lakhs అండి. దాని నుంచి యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్, దాన్ని వాడు ఫస్ట్ వన్ బడ్జెటెడ్ రేట్ ఫర్ ఈచ్ యాక్టివిటీ. Budgeted rate for each activity. Activity cost, activity driver quantity, activity driver rate. So 4 activities of ATM services. $8 lakhs out on the ATM services. Computer processing or 10 lakhs out on the computer processing. 10 lakhs. Next one. Issuing statements 20 lakhs. Next one. Computer inquiries 3,60,000. Computer inquiries 3,60,000. First activity, ATM service is influenced by number of ATM transactions, total 2 lakhs. Number of ATM transactions 2 lakhs. Computer processing is influenced by number of computer processing transactions, total 20 lakhs. Number of computer processing transactions 20 lakhs. Issuing statements influenced by number of statements to be issued, total of 5 lakhs. Computer inquiries
to be influenced by number of telephone minutes. Total 7,20,000. ఎయిట్ ల్యాక్స్ అనే ఏటీఎం సర్వీసెస్ కాస్ట్ 2 lakh ట్రాన్సాక్షన్ తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది, అంటే 4 per ట్రాన్సాక్షన్. కంప్యూటర్ ప్రాసెసింగ్ 10 lakhs కాస్ట్ అవుతుంది. ఇది టోటల్ కంప్యూటర్ ప్రాసెసింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ 20 lakhs అవుతుంది, అంటే 0.5 per ట్రాన్సాక్షన్. ఇష్యూయింగ్ స్టేట్మెంట్ 20 lakhs అనే కాస్ట్ 5 lakhs స్టేట్మెంట్ కి ఎగ్నెస్ట్ అవుతుంది, 4 rupees per స్టేట్మెంట్. కంప్యూటర్ ఎంక్వైరీస్ 3,60,000 అనేది అగైన్స్ 7,20,000 టెలిఫోన్ మినిట్స్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ 0.5 per టెలిఫోన్ మినిట్. ఇది 4 యాక్టివిటీస్ కి బడ్జెటెడ్ రేట్ గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు యాక్టివిటీ వైజ్ బడ్జెటెడ్ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్ అడుగుతున్నాడు. నెక్స్ట్ విల్ ప్రిపేర్. సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి, ప్రిపేర్ ద బడ్జెటెడ్ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్ యాక్టివిటీ వైజ్. సో ఈచ్ యాక్టివిటీ వైజ్ బడ్జెటెడ్ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్ అలా ఉంటుంది. సో అంటే ఇక్కడ ఏవైతే అరవేమో వాటి డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఏటీఎం ట్రాన్సాక్షన్ టోటల్ 2 lakhs లో 1,50,000 డిపాజిట్స్ కి, 50,000 క్రెడిట్ కార్డ్స్ కి. సో 4 rupees per ట్రాన్సాక్షన్ అరవై కాబట్టి 1,50,000 into 4, 50,000 into 4 అలా డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనం ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Budgeted cost statement and cost per unit. Cost per product అడిగాడు, దాన్ని కూడా క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. సో నౌ 3 products are there: deposits, loans, credit cards. టోటల్ ఒక కాలం తీసుకుంటున్నాను. యాక్టివిటీ వైజ్ ఏటీఎం సర్వీసెస్. ATM service లో deposits 1,50,000 into 4 rupees. So this is 6 lakhs. Loans కి ఏమీ లేదు. Credit cards కి 50,000 into 4, 2 lakhs. Total comes to 8 lakhs. That computer processing transactions, so 15 lakhs, 2 lakhs and 3 lakhs ఉంది. ఈ రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. కంప్యూటర్ ప్రాసెసింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ లో 0.5 per ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది. కంప్యూటర్ ప్రాసెసింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ 15 lakhs into 0.5, 7,50,000. 2 lakhs into 0.5, 1 lakh. 3 lakhs into 0.5, 1,50,000. Total 10 lakhs అవుతుంది. Next one, issuing statements influenced by number of statements. 3,50,000, 50,000 and 1 lakh. Issuing statement 4 rupees per statement అవుతుంది. Issuing statements 3,50,000 statements into 4, 14 lakhs. 50,000 statements into 4, 2 lakhs. 1 lakh statements into 4, 4 lakhs. Total comes to 20 lakhs. Next one, telephone minutes 3,60,000, 1,80,000 and 1,80,000. Computer enquiries 0.5 per telephone minute అవుతుంది. So computer enquiries. Computer enquiries 3,60,000 minutes into 0.5, 1,80,000. And 1,80,000 into 0.5, 90,000.
1,80,000 into 0.5, 90,000. Total comes to 3,60,000. Total of these comes to first one 6 lakhs plus 7,50,000 plus 14 lakhs plus 1,80,000. 29,30,000. Next 1 lakh plus 2 lakhs plus 90,000. 3,90,000. Next 2 lakhs plus 1,50,000 plus 4 lakh plus 90,000. 9 lakh. Two lakhs plus 1,50,000 plus 4 lakhs plus 90,000. 8,40,000. Total of this 41,60,000. Total cost, total overhead cost consider change. Then the next one. This is budgeted cost statement activity wise. Find out the budgeted product cost per account for each product using 1 and 2 above. Budgeted product cost again. So here products bank budgets a volume of 58,600 deposit accounts, 13,000 loan accounts, 14,000 credit card accounts. So the cost per unit ga convert cheyali. This is budgeted cost. So number of accounts. This is 58,600 deposits. 13,000 loan accounts and 14,000 credit card accounts. Budgeted cost per unit. Cost per 29,30,000 అనేది 58,600 accounts కంటే 50 rupees per unit అవుతున్నట్టే per product అవుతున్నట్టే. 3,90,000 అనేది against 13,000 accounts against అవుతుంది అంటే 30 per unit or 30 per unit cost అవుతున్నట్టే. 8,40,000 against 14,000 accounts అవుతుంది అంటే 60 rupees per unit cost అవుతున్నట్టే. ఇది budgeted cost per unit for each product అవుతున్న కాస్ట్. 50 rupees ఏమో డిపాజిట్స్ కి, 30 rupees లోన్స్ కి, 60 rupees ఏమో క్రెడిట్ కార్డ్స్ కి కాస్ట్ పర్ యూనిట్. సో ఇలా సర్వీస్ ఇండస్ట్రీలో కూడా నాట్ ఓన్లీ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ, వీ కెన్ యూస్ ఇన్ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ ఆల్సో ద యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్. దాని మీద జస్ట్ సర్వీస్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఎనీ సెక్టర్ వీ కెన్ యూస్ ద యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్. Next one, problem number 5, just a similar problem ఇచ్చానండి, just for your practice. Previous problem అలా అయితే చేసాము బ్యాంకింగ్ యాక్టివిటీ మీద, జస్ట్ సిమిలర్ ప్రాబ్లం మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఇక్కడ కూడా మనకి సేమ్ వే ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు ఏటీఎం సర్వీసెస్, కంప్యూటర్ ప్రాసెసింగ్, ట్రాన్సాక్షన్, ఇష్యూయింగ్ స్టేట్మెంట్, కస్టమర్ ఎంక్వైరీస్ ఉన్నాయి. వాటికి ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ వాటి క్వాంటిటీస్ చెప్పాడు. సో ఈ టేబుల్లో యూనిట్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ కాకుండా 4 యాక్టివిటీ డ్రైవర్స్ వాటి క్వాంటిటీస్ చెప్పాడు. దాని నుంచి యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, క్యాలిక్యులేట్ రేట్ ఫర్ ఈచ్ యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్, యూజింగ్ ద రేట్స్ కంప్యూటెడ్ ఇన్ రిక్వైర్మెంట్ 1, క్యాలిక్యులేట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్రొడక్ట్ కాస్ట్. ఇక్కడ 3 products ఏంటి అంటే చెకింగ్ అకౌంట్స్, పర్సనల్ లోన్స్, గోల్డ్ బేస్. సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ కి జస్ట్ సిమిలర్ లైన్స్, యూ జస్ట్ గో ఫర్ ప్రాక్టీస్. నెక్స్ట్ వన్ ఏబిసిలో ఒక కాంప్రహెన్సివ్ ప్రాబ్లం ఒకటి డిస్కస్ చేద్దామండి. Problem number 3. Chicago manufacturing company CMC manufactures several products of varying levels of design and model. It uses a single overhead recovery rate based on direct labor hours. So at present, overhead recovery rate based on direct labor hours use చేస్తున్నారు. The overheads incurred by the CMC in the half of the year are as under: machine operation expenses, machine maintenance expenses, salaries of technical staff, wages and salaries of store staff.
సో ఓవర్హెడ్స్ ని ఒక హాఫ్ ఇయర్ 6 months పీరియడ్ కి వాడు స్పెసిఫై చేస్తున్నాడు. మిషన్ ఆపరేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్, మిషన్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్, salaries of technical staff, wages and salaries of store staff. During this period, CMC introduced activity-based costing, and the following significant and activities were identified. So, ఇప్పటి వరకు మనం ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ లో ప్రొసీడ్ అవుతున్నాం, అంటే అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ లో ప్రొసీడ్ అవుతున్నాం. సో ఇప్పుడు యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లోకి షిఫ్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మరి ట్రెడిషనల్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ లో ఓవర్ హెడ్ రికవరీ అనేది బేస్డ్ ఆన్ డైరెక్ట్ లేబర్ అవర్స్ చేస్తున్నాం. జస్ట్ ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్. యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ వీళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. అందులో ఎన్ని యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, వాటికి రిలవెంట్ ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాబ్లమ్ లో స్పెసిఫై చేస్తున్నాడు. సో యాక్టివిటీస్, రిసీవింగ్ మెటీరియల్ అండ్ కాంపోనెంట్స్. సో రిసీవింగ్ మెటీరియల్ అండ్ కాంపోనెంట్స్ అనేది ఒక యాక్టివిటీ. సెటప్ ఆఫ్ మెషిన్స్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ రన్స్, మెషిన్ సెటప్ చేయడం ఇంకొక యాక్టివిటీ. క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్. అంటే వీళ్ళు 3 మేజర్ యాక్టివిటీస్ ఐడెంటిఫై చేశారు. మెటీరియల్స్ కానీ కాంపోనెంట్స్ కానీ రిసీవ్ చేసుకోవడం ఒకటి, మెషిన్ సెటప్ ఒకటి, అండ్ క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్. It is determined that the machine operation and machine maintenance expenses should be apportioned between stores and production activity in 20:80 ratio. Machine operation expenses, machine maintenance expenses 20:80 ratio లో segregate చేయమంటున్నాడు between stores and production activity. Stores receiving materials and components అనేది stores activity అవుతుంది. Production setup of machines అనేది అది production activity అవుతుంది. The technical staff salary should be apportioned between machine maintenance, setup and quality inspection in the ratio of 30:40:30 ratio. Technical staff salaries ఏవైతే ఉన్నాయో మెషిన్ మెయింటెనెన్స్ కి, సెటప్ కి, క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్ కి 30:40:30 రేషియోలో సెగ్రిగేట్ చేయమంటున్నాడు. మెషిన్ ఆపరేషన్ అండ్ మెషిన్ మెయింటెనెన్స్ ఏమో 20:80 రేషియోలో స్టోర్స్ కి, ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీకి. మళ్ళీ టెక్నికల్ స్టాఫ్ సాలరీస్ ఏమో వాడు మెషిన్ మెయింటెనెన్స్, క్వాలిటీ సెటప్ అండ్ క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్ సెగ్రిగేట్ చేయమంటాడు. అంటే ఫస్ట్ సెగ్రిగేషన్ 20:80 చేసే ముందు సెకండ్ సెగ్రిగేషన్ చేస్తే గానీ ఫస్ట్ వన్కి వెళ్ళాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి కొంత మళ్ళీ మెషిన్ మెయింటెనెన్స్ కి వెళ్తుంది కాబట్టి. The consumption of activities during the period under review are as under. Direct labor hours worked 40,000, direct wage rate 6 per hour, production setups 2040. సో ఈ హాఫ్ ఇయర్ పీరియడ్ కి కన్సంప్షన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉంది చెప్పాడు. లేబర్ అవర్స్, డైరెక్ట్ వేస్ట్ రేట్, ప్రొడక్షన్ సెటప్స్ 2040, మెటీరియల్ అండ్ కాంపోనెంట్ కన్సైన్మెంట్స్ ఫ్రమ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ సప్లయర్స్ 1960. మెటీరియల్ అండ్ కాంపోనెంట్ కన్సైన్మెంట్స్ రిసీవ్డ్ అండి, ఫ్రమ్ అనేది లేదు, రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ సప్లయర్స్ 1960. నెంబర్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్స్ క్యారీడ్ అవుట్ 1280. సో యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీస్ చెప్పాడు. The data relating to 2 products manufactured by CMC during the period are as under. So ఈ పీరియడ్ లో ఒక 2 products మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన డేటా చెప్తున్నాడు. PQ, direct material cost, direct labor hours, direct material consignments received, production runs, number of quality inspections done, quantity produced. A potential customer has approached CMC for supply of 24,000 units of a component K. So this is another one. To be delivered in lots of 3,000 units per quarter. Quarter ki 3,000 units చొప్పున డెలివర్ చేయాలి. The job will involve an initial design cost of 60,000 and the manufacture will involve the following per quarter. So initial design cost 60,000 ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఈ కాంపోనెంట్ కి. అలాగే ఫర్దర్ కాస్ట్ చెప్తున్నాడు. డైరెక్ట్ మెటీరియల్ కాస్ట్ 12,000, డైరెక్ట్ లేబర్ అవర్స్ 300, ప్రొడక్షన్ రన్ 6, ఇన్స్పెక్షన్స్ 24, number of consignments of direct material to be received 20. CMC desires a markup of 25% on cost required. Calculate the cost of products P and Q based on existing system of single overhead recovery rate. So at present absorption costing lo single overhead recovery rate lo cost per unit ఎలా ఉంటుంది P and Q కి. Determine the cost of the products P and Q using activity based costing system. So ABC system లో అయితే cost per unit ఎలా ఉంటుంది. Compute the sales value per quarter of component K using activity based costing system. So new component K గురించి సేల్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు. ఇవి వాడు క్వశ్చన్ చేస్తున్నాయి. 3 different questions. ఫస్ట్ వన్, ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ లో సింగిల్ ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు P and Q కి కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ ఎలా ఉంటుంది. దెన్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో P and Q కి కాస్ట్ ఎలా ఉంటుంది. తర్వాత కాంపోనెంట్ K కి సేల్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది. ఇవి వాడు క్వశ్చన్ చేస్తుంది. దెన్
At present, existing system లో అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ లో P&Q కి కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్ గా అనలైజ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ P&Q 15,000 and 5,000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. మెటీరియల్ కాస్ట్ 6,000, 4,000 చెప్పాడు. లేబర్ 960 and 100 hours చెప్పాడు. అవర్లీ రేట్ తెలుసు. సో అవర్లీ రేట్ తో మల్టిప్లై చేసి డెఫినెట్లీ వీ కెన్ అరైవ్ ద లేబర్ కాస్ట్. దెన్ సింగిల్ ఓవర్హెడ్ రికవరీ మనం ఎప్పుడైతే అప్లై చేస్తున్నామో ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ ఇన్ టోటల్ ఎంత అవుతుంది, ఏదైతే అవుతుందో దాన్ని లేబర్ అవర్స్ త్రూ మనం రికవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో టోటల్ ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ డైరెక్ట్ లేబర్ అవర్స్ అప్లై చేస్తే అవర్లీ రేట్ వస్తుంది. దాని నుంచి P&Q 2 ప్రొడక్ట్స్ కి ఒకటి 960 hours, ఇంకోటి 100 hours. ఆ బేసిస్ లో రికవరీ అనేది అప్లై చేస్తాం. దిస్ ఇస్ సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్. ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ లో అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ లో దీని సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది. Existing system లో first we have to arrive at overhead recovery rate. మెటీరియల్ కాస్ట్ 6,000, 4,000 చెప్పాడు. లేబర్ 960 and 100 hours చెప్పాడు. సో అవర్లీ రేట్ ఎంత అనేది తీసాడు. ఓవర్హెడ్ రికవరీ రేట్ అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే బేస్డ్ ఆన్ దట్ డెఫినెట్లీ మనం ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ లో కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అనేది అరైవ్ అవ్వచ్చు. సో ఓవర్హెడ్ రికవరీ రేట్ లో వాడు ఓవర్ హెడ్స్ ఎట్ ప్రెసెంట్ సెగ్రిగేట్ చేసింది మెషిన్ ఆపరేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్, మెషిన్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ సాలరీస్ ఆఫ్ టెక్నికల్ స్టాఫ్ అండ్ స్టోర్ స్టాఫ్ ఇవి చెప్పాడు. ఆ 4 heads లో ఉన్న టోటల్ మనం చేసి దాన్ని లేబర్ అవర్స్ లో మనం డివైడ్ చేసి ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్ అరైవ్ అవ్వచ్చు. సో టోటల్ లేబర్ అవర్స్ 40,000 ఉన్నాయి. ఆ టోటల్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ 21 lakhs అవుతుంది. టోటల్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ 21 lakhs అండి. వాడు ఇచ్చిన 4 segregations టోటల్ చేస్తే టోటల్ లేబర్ అవర్స్ 40,000. ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్ టోటల్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ 21 lakhs డివైడెడ్ బై టోటల్ లేబర్ అవర్స్ 40,000, 52.5 per hour. Cost per unit under existing system of single overhead recovery rate అండి. PQ2 products కి మెటీరియల్ లేబర్ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత అనేది వాడే చెప్పాడు. 6,000, 4,000. లేబర్ 960 hours and 100 hours, 6 rupees per hour చెప్పాడు బేస్ రేట్. 960 into 6, 5,760. 100 into 6, 600. Overhead 960 hours into 52.5. This is 50,400. ఇది 100 hours into 52.5, 5,250. Total 62,160 and 9,850. దీన్ని కాస్ట్ పర్ యూనిట్ గా మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. యూనిట్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ చెప్పాడు, దాంతో డివైడ్ చేయొచ్చు. ప్రొడక్షన్ 15,000 and 5,000 units. 15,000 and 5,000 units. Cost per unit 62,160 against 15,000 units.
This is 4.144. 9,850 against 5,000 units. 1.97. ఇది కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అండర్ ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు విల్ మూవ్ టు యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్. యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో 3 యాక్టివిటీస్ గా సెగ్రిగేట్ చేశాడండి. ఆ 3 యాక్టివిటీస్ కి యాక్టివిటీ కాస్ట్ ఎంత అనేది మనం సెగ్రిగేట్ చేసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో డైరెక్ట్ గా యాక్టివిటీ కాస్ట్ చెప్పరా, దెన్ యాక్టివిటీ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీస్, డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ క్వాంటిటీస్ చెప్పాడు. సో రిసీవింగ్ మెటీరియల్ అండ్ కాంపోనెంట్స్ చెప్పాడు. డెఫినెట్లీ ఆ యాక్టివిటీ దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై నంబర్ ఆఫ్ కన్సైన్మెంట్స్ రిసీవ్డ్. నంబర్ ఆఫ్ కన్సైన్మెంట్స్ రిసీవ్డ్ 1960. ఇది ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఫోర్స్ గా చెప్పవచ్చు. అలాగే సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అన్నాడు. ప్రొడక్షన్ సెటప్ చెప్పాడు. అది నెంబర్ ఆఫ్ సెటప్స్ తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. అది 2040 చెప్పాడు. క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్ అనే యాక్టివిటీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్స్ తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది 1280. సో యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ తెలుసు, యాక్టివిటీ వైజ్ కాస్ట్ సెగ్రిగేట్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద క్రిటికల్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ప్రాబ్లం. త్రీ యాక్టివిటీస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి. రిసీవింగ్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ కన్సైన్మెంట్స్, మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ అండ్ కన్సైన్మెంట్ రిసీవ్ చేసుకోవడం. సో నెక్స్ట్ వన్ సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ మెషిన్ ఫర్ ప్రొడక్షన్స్. సో సెటప్ యాక్టివిటీ అండ్ క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్స్. ఈ 3 యాక్టివిటీస్ కి మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిన ఎక్స్పెన్సెస్ ని వన్స్ అగైన్ ఇంకొకసారి సెంటెన్స్ అవుతున్నారు చూడండి. మెషిన్ ఆపరేషన్ అండ్ మెషిన్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ షుడ్ బి అపోర్షన్ బిట్వీన్ స్టోర్స్ అండ్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ in 20:80 ratio. Stores, receiving component consignments అవుతుంది, అదొక యాక్టివిటీ. ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ సెటప్ ఆఫ్ మెషిన్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ రన్, ఇది. సో 20%, 80% 2 డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ సెగ్రిగేట్ చేస్తున్నాం. సెకండ్ సెంటెన్స్ చూడండి. ద టెక్నికల్ స్టాఫ్ సాలరీ షుడ్ బి అపోర్షన్ బిట్వీన్ మెషిన్ మెయింటెనెన్స్, సెటప్ అండ్ క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్ ఇన్ 30:40:30 రేషియో. ఇందులో మెషిన్ మెయింటెనెన్స్ అనేది యాక్టివిటీ కాదండి, సెటప్ అండ్ క్వాలిటీ అనేది యాక్టివిటీస్. సో ఇది ఇంకొక హెడ్. సో ఫస్ట్ సెకండ్ సెంటెన్స్ ని మనం ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తే దెన్ మెషిన్ మెయింటెనెన్స్ కి రెలవెంట్ పోర్షన్ వస్తుంది. దాన్ని ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ వీ హావ్ టు సెగ్రిగేట్ టెక్నికల్ స్టాఫ్ సాలరీస్. యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో టెక్నికల్ స్టాఫ్ సాలరీస్. టెక్నికల్ స్టాఫ్ సాలరీస్ టోటల్ 6,37,500 చెప్పాడు. దాన్ని మెషిన్ మెయింటెనెన్స్ కి, సెటప్ కి, క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్ కి 30:40:30 రేషియోలో సెగ్రిగేట్ చేయమన్నాడు. 6,37,500 into 30%, 1,91,250. 6,37,500 into 40%, 2,55,000. 6,37,500 into 30% quality inspection, 1,91,250. Total 6,37,500. ఇప్పుడు టెక్నికల్ స్టాఫ్ సాలరీస్ మెషిన్ మెయింటెనెన్స్ రిలవెంట్ గా 1,91,250 అవుతున్నాయి. దీన్ని మెషిన్ మెయింటెనెన్స్ కి ఇంక్లూడ్ చేసుకొని మనం ఫర్దర్ సెగ్రిగేషన్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది. మెషిన్ ఆపరేషన్ అండ్ మెషిన్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ ని స్టోర్స్ అండ్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ, స్టోర్స్ కి అంటే సెటప్ యాక్టివిటీకి 20:80 రేషియోలో సెగ్రిగేట్ చేయమంటున్నాడు. 1 by 1 సెగ్రిగేట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మెషిన్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో వాడు ఇచ్చిన మెషిన్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ 1,87,500 ప్లస్ ఈ అపోర్షన్ పార్ట్ టెక్నికల్ స్టాఫ్ సాలరీస్ అపోర్షన్ 1,91,250. టోటల్ 3,78,750 మెషిన్ మెయింటెనెన్స్ లో పార్ట్ గా కన్సిడర్ చేయాలి.
ఇవి స్టోర్స్ కి ప్రొడక్షన్ కి మనం బైఫికేట్ చేసుకోవాలి. మెషిన్ ఆపరేషన్ కూడా అలాగే సెగ్రిగేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ కాస్ట్, యాక్టివిటీ వైజ్ కాస్ట్ ఎంత అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. స్టోర్స్ రిసీవింగ్ and setup. Quality inspection ఇంకొకటి ఉంది. Mission operation expenses. Mission operation expenses. ఈ mission operation expenses ని between stores and ప్రొడక్షన్ అంటే స్టోర్స్ ప్రొడక్షన్ కి సెటప్ కి వాడు సెగ్రిగేట్ చేయమంటున్నాడు ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 20:80. మిషన్ ఆపరేషన్ ఎక్స్పెన్స్ 10,12,500 అవుతున్నాయి. 20% దీనికి పెడుతుంది 2,02,500. 80% 10,12,500 లో 80%, that is 8,10,000 సెటప్ పెడుతుంది. అలాగే మెషిన్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ 3,78,750 కూడా స్టోర్స్ అండ్ ప్రొడక్షన్ కే సెగ్రిగేట్ చేయమన్నాడు 20:80 రేషియోలో. 20% పోర్షన్ 75,750. 3,78,750 లో 80%, 3,03,000 సెటప్ పెడుతుంది. 3,03,000. సో 75,750 ఏమో స్టోర్స్ కి, 3,03,000 ఏమో సెటప్ కి వెళ్తుంది. దెన్ ఇంకా వేజెస్ అండ్ సాలరీస్ ఆఫ్ స్టోర్ స్టాఫ్ అంటాడంటే డైరెక్ట్ గా స్టోర్స్ కి వెళ్తుంది. వేజెస్ అండ్ సాలరీస్ ఆఫ్ స్టోర్ స్టాఫ్ స్ట్రైట్ అవే 2,55,000. దెన్ సార్ వాట్ అబౌట్ క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్? క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్ కి మనం ఇక్కడ సెగ్రిగేట్ చేసింది చూడండి. టెక్నికల్ స్టాఫ్ సాలరీస్ సెగ్రిగేటెడ్ ఫర్ క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్. టెక్నికల్ స్టాఫ్ సాలరీస్ 1,91,250. ఇది టెక్నికల్ స్టాఫ్ సాలరీస్. సో a portion are allocated. ఇప్పుడు యాక్టివిటీ వైస్ స్టోర్స్ రిసీవింగ్ అనే యాక్టివిటీకి టోటల్ గా అవుతున్న కాస్ట్ 5,40,750. సెటప్ కి అవుతున్న టోటల్ కాస్ట్ 13,68,000. క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్ కి అవుతున్న టోటల్ కాస్ట్ 1,91,250. ఇప్పుడు యాక్టివిటీ కాస్ట్ దీని నుంచి యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. సో యాక్టివిటీ కాస్ట్ అండ్ యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్. ఇప్పుడు యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ స్టోర్స్ రిసీవింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ కన్సైన్మెంట్స్ రిసీవ్డ్ 1960. whereas ప్రొడక్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ సెటప్స్ 2040. క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్స్ 1,280 తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. దాని నుంచి యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ అడగవచ్చు. ఇది యాక్టివిటీ కాస్ట్ అవుతుంది. యాక్టివిటీ డ్రైవర్ కాంపోనెంట్స్ రిసీవ్, number of production runs, number of inspections, activity driver quantity. ఇది 1960 అండి. number of production runs 2040, number of quality inspections 1,280. activity driver rate 5,40,750 అనేది against 1,960 కన్సైన్మెంట్స్ కి against రిసీవ్ అవుతుంది. పర్ కన్సైన్మెంట్ దిస్ ఇస్ 275.89.
13,68,000 అనేది అగైన్స్ 2040 ప్రొడక్షన్ రన్స్ ఇంకా అవుతుంది. ఒక రన్ కి 670.59. 1,91,250 అనేది అగైన్స్ 1,280 ఇన్స్పెక్షన్స్ అవుతుంది. ఒక ఇన్స్పెక్షన్ అవుతున్న కాస్ట్ 149.41. వాడు సెకండ్ బిట్ డిటర్మైన్ ద కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ P&Q యూజింగ్ ద యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్. P&Q కి యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ లో వాడు కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. సో మెటీరియల్ లేబర్ అది ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ అయినా ఇక్కడైనా సేమ్ అవుతుంది. ఓన్లీ థింగ్ ఓవర్ హెడ్. ఆ ఓవర్ హెడ్స్ ఇక్కడ మనం మెటీరియల్ కన్సైన్మెంట్స్ ఇచ్చి ఇక్కడ 48, ఇక్కడ 52. వాటికి యాక్టివిటీ రేట్ అరవై, ఆ రేట్తో మల్టిప్లై చేస్తాం. ప్రొడక్షన్ వచ్చి ఇక్కడ 36, ఇక్కడ 24 కరస్పాండింగ్ రేట్తో మల్టిప్లై చేస్తాం. నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్స్ 30, 10 వాటి కరస్పాండింగ్ రేట్తో మల్టిప్లై చేస్తాం. సో ఇది జస్ట్ రొటీన్ రెగ్యులర్ క్యాలిక్యులేషన్. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ under activity based costing, PQ. Activity receiving materials and components. ఇక్కడ 48 receipts ఉన్నాయి into 275.89. This comes to 13,243. అలాగే ఇక్కడ 52 receipts ఉన్నాయి into 275.89, 14,346. Next, setup cost. Production runs ఇక్కడ 36 runs ఉన్నాయి. 36 into 670.59, 24,141. ఇక్కడ 24 runs ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి into 670.59, 16,094. Then inspection cost. Number of quality inspections ఇక్కడ 30 ఉన్నాయి into 149.41, 149.41. This is 4,482. ఇక్కడ 10 ఇన్స్పెక్షన్స్ ఉన్నాయి. 149.41, 1,494 కి రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాం. ఇది ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ అండి. సో ఇక్కడ వరకు ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ అనేది అవ్వచ్చు. 13,243, 24, 141, 4,482, 41,866 overhead cost related to PQ. అదే Q2 14,346, 16,094 and 1,494. Total 31,934. ఇప్పుడు ఇంకా మెటీరియల్ అండ్ లేబర్ ఇంక్లూడ్ చేస్తే వీ కెన్ అరైవ్ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎంత అనేది మనం అరైవ్ అవ్వచ్చు. సో మెటీరియల్ అండ్ లేబర్ ఆల్రెడీ మనకి తెలిసినాయి కదా. మెటీరియల్ 15,000, 5,000. లేబర్ ఆల్రెడీ ఇందాక క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టంలో 5,760 అండ్ 600. Total 53,626. 53,626 అవుతుంది. ఇక్కడ 36,534 అవుతుంది. ఇది టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అని చెప్పచ్చు. దీన్ని కాస్ట్ పర్ యూనిట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ తో డివైడ్ చేయాలి. ప్రొడక్షన్ 15,000 units and
5,000 units. Cost per unit 3.58. ఇక్కడ 7.31. ఇది యాజ్ పర్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ మనకు వచ్చిన కాస్ట్ పర్ యూనిట్. ఇదే మనం ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ లో కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎలా వచ్చింది చూడండి. 4.144, 1.97. ఇది 4.144 వచ్చింది, ఇది 1.97 వచ్చింది. కాస్ట్ చూడండి ఎంత డిఫరెంట్. సో ఏబీ సిస్టమ్ లో చేస్తే మనం ఎక్యురేట్ గా అరైవ్ అవుతాం. 7.31 ఉన్న కాస్ట్ ఇక్కడ 1.97 అనేది వచ్చింది ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ లో. సో దట్ ఈస్ ద ఫాలసీ అండర్ ఓవర్హెడ్ రికవరీ బేస్డ్ ఆన్ అబ్సార్ప్షన్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఫాలసీగా మనం చెప్పచ్చు. దెన్ నెక్స్ట్ బిట్, compute the sale value per quarter of component K using activity based costing system. సో ఇక్కడ కాంపోనెంట్ K అనేది ఒకటి కొత్తగా ఇచ్చాడు చూడండి. లాస్ట్ పేరా ఇంకొకసారి, a potential customer has approached CMC for supply of 24,000 units of component K to be delivered in lots of 3,000 units per quarter. సో క్వార్టర్ కి 3,000 యూనిట్స్ చొప్పున డెలివర్ చేయాలి. The job will involve an initial design cost of 60,000. Initial design cost 60,000 అవుతుంది. And manufacturing will involve the following per quarter: material 12,000, labor hours 300, production runs 6, inspections 24, number of consignments of direct material to be received 20. So ఇక్కడ 3 యాక్టివిటీస్ కన్సంప్షన్ చెప్పాడు, ఆ యాక్టివిటీ రేట్ తో మల్టిప్లై చేస్తాం. మెటీరియల్స్ ట్రైడ్ రేట్ 12,000, లేబర్ అవర్స్ 300 ఇంటూ అవర్లీ రేట్ 6 అప్లై చేస్తాం. అండ్ దీనికి ఇనిషియల్ డిజైన్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇనిషియల్ డిజైన్ కాస్ట్ మరి ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి సార్? ఇక్కడ 60,000 అవుతున్న కాస్ట్ వన్ టైం కాస్ట్ అది, కాబట్టి ఒక క్వార్టర్కే మనం అలాట్ చేయడం రీజనబుల్ కాదు. మొత్తం ఆర్డర్ టోటల్ ఆర్డర్స్ కి మనం సెగ్రిగేట్ చేసుకోవాలి. పొటెన్షియల్ కస్టమర్ హ్యాస్ అప్రోచ్డ్ సిఎంసి ఫర్ సప్లై ఆఫ్ 24,000 యూనిట్స్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ కే టు బి డెలివర్డ్ ఇన్ లాట్స్ ఆఫ్ 3,000 పర్ క్వార్టర్. అంటే ఒక్కో క్వార్టర్ కి 3,000 చొప్పున 24,000 అంటే 8 క్వార్టర్స్ కి సప్లై చేయాలి. సో 8 క్వార్టర్స్ కి సెగ్రిగేట్ చేయండి. సో పర్ క్వార్టర్ 60,000 డివైడ్ బై 8, 7,500 పర్ క్వార్టర్ టేకప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాడు సేల్ వాల్యూ పర్ క్వార్టర్ క్యాల్కులేట్ చేయమంటున్నాడు కాంపోనెంట్ కేకి. కాంపోనెంట్ కే యూనిట్స్ పర్ క్వార్టర్ 3,000 కాస్ట్ మెటీరియల్ 12,000, లేబర్ 300 అవర్స్ చెప్పాడు. 300 అవర్స్ ఇంటూ 6 రూపీస్ పర్ అవర్ కాస్ట్ అవుతుంది. లేబర్ కాస్ట్ 1,800. ఇనిషియల్ డిజైన్ కాస్ట్ టోటల్ 60,000 అవుతుంది. అది 8 క్వార్టర్స్ కి ఈక్వల్ గా సెగ్రిగేట్ చేయాలి. సో 7,500 డైరెక్ట్ కాస్ట్ గా మనం ఒక క్వార్టర్ కి మనం సెగ్రిగేట్ చేసుకోవాల్సిన అమౌంట్. దెన్ ఓవర్హెడ్స్, రిసీవింగ్ కాంపోనెంట్స్. రిసీవింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఎన్ని కన్సైన్మెంట్స్ రిసీవ్ చేస్తున్నాం చూడండి. 20 components into 20 receipts into 275.8 activity rate. So 5,518 అవుతుంది. The next setup, production runs, so 6 production runs ఉంటున్నాయి. ఒక్క రన్ కి 670.59 కాస్ట్ అవుతుంది. So this is 4,024. The inspection cost, number of inspections 24 inspections ఉన్నాయి. ఈ 24 inspections కి ఒక్కో ఇన్స్పెక్షన్ 149.41 చొప్పున 3,586 కాస్ట్ అవుతుంది. Now total of all this 34,428 total cost.
34,428 is the total cost. దీనికి profit margin add చేస్తే we can arrive at sale value. CMC desires a markup of 25% on cost. Cost में 25%. Add markup 25%. 8,607. Total 43,035. ఇది సేల్ వాల్యూ పర్ క్వార్టర్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ కావాలి అనుకుంటే 43,035 అనేది అగైన్స్ట్ 3,000 యూనిట్స్ కంటే per unit 14.35. Per unit 14.35 selling price. This is about this particular problem. కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ అనే చాప్టర్ లో పార్ట్ గా మనం టిల్ నో ఏబిసి యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ ని డిస్కస్ చేసామండి. వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ టార్గెట్ కాస్టింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతాం. సో కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ లో పార్ట్ గా చాప్టర్ లో పార్ట్ గా నెక్స్ట్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు టార్గెట్ కాస్టింగ్. వాట్ ఈస్ టార్గెట్ కాస్టింగ్ అనేది మనం డిస్కస్ చేసే ముందు అసలు ట్రెడిషనల్ గా ఒక ప్రొడక్ట్ కి సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది ఎలా ఫిక్స్ చేస్తారు? సపోజ్ మన కంపెనీ ఒక న్యూ కార్న్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలనుకుంటోంది సార్. ట్రెడిషనల్ వే మన కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది అనేది అరైవ్ అవుతాం. మన ఇంకా అవుతున్న కాస్ట్ అన్నింటినీ ప్రొడక్షన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో కానీ సెల్లింగ్ లో కానీ అయ్యే కాస్ట్ అన్నింటినీ మనం అరైవ్ అయ్యి టోటల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అరైవ్ అవుతాం. దానికి ప్రాఫిట్ మార్జిన్, మన డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ యాడ్ చేసి విల్ బి అరైవింగ్ ఎట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. సో డెఫినెట్లీ this is correct. Just we'll go through an example. Suppose మనం ఒక న్యూ కార్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఆ కార్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి మనకు అయ్యే టోటల్ కాస్ట్ 4 lakhs అవుతుంది. కాస్ట్ 4 lakhs అవుతుంది. వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏ మార్జిన్ ఆఫ్ 25%. 1 lakh rupees మార్జిన్ అవుతుంది. ప్రాఫిట్ మార్జిన్ 1 lakh. సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ 5 lakhs. సెల్లింగ్ ప్రైస్ గా మనం ఫిక్స్ చేస్తాం. సెల్లింగ్ ప్రైస్ విల్ బి ఫిక్సింగ్ ఇట్ as 5 lakhs. నౌ కాంపిటేటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మన ప్రాఫిట్ మార్జిన్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? మనం 1 lakh కాదు 4 lakhs కాస్ట్ అవుతుంది. 1,25,000 ప్రాఫిట్ మార్జిన్ కావాలి. You fix selling price as 5,25,000, sir. No, మనకి 1,50,000 ప్రాఫిట్ కావాలి. Sir, you fix selling price as 5,50,000. ఇది somewhat theoretical. సెల్లింగ్ ప్రైస్ మనకు కావాల్సినంత ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం కాంపిటేటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో పాసిబులేనా? నో, నాట్ పాసిబుల్. కాంపిటేటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది మార్కెట్ కండిషన్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది ఫిక్స్ అవుతుంది. అంటే మన కాంపిటీటర్స్ సిమిలర్ ప్రొడక్ట్స్ ఏ ప్రైస్ కి సేల్ చేస్తున్నారో మోర్ ఆర్ లెస్ మనం అదే ప్రైస్ కి సేల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మార్కెట్ డ్రివెన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది ఉంటుంది. మరి అలాంటి కాంటెక్స్ట్ లో హౌ టు ప్రొసీడ్? సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫిక్సేషన్ ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలంటే కాంపిటేటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మన హ్యాండ్స్ లో ఉండదు. మార్కెట్ కండిషన్స్ లో సిమిలర్ ప్రొడక్ట్ ని 5 lakhs సేల్ చేస్తున్నారు. వీ షుడ్ ఆల్సో సెలెక్ట్ 5 lakhs ఓన్లీ. నౌ నార్మల్ గా ట్రెడిషనల్ గా సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తున్నాం అంటే కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అనే కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేస్తాం. కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అనే కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేసి సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది అరైవ్ అవుతాం. మరి సెల్లింగ్ ప్రైస్ 5 lakhs ఉంది, కాస్ట్ 4 lakhs అవుతుంది.
1 lakh మన ప్రాఫిట్ మార్జిన్. సార్ మరి ఇంకా ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే ఛాన్స్ ఏం లేదా? ఛాన్స్ ఇస్ దేర్. సో 5 lakh సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఉంటుంది. ప్రాఫిట్ మార్జిన్ మనం 1,25,000 కావాలనుకుంటున్నాం. యూ హ్యావ్ టు reduce our cost to 3,75,000. సార్ కాస్ట్ 4 lakhs అవుతుంది అనుకున్నాం, 3,75,000 ఎలా రెడ్యూస్ చేయాలి సార్? దట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్. ఆ 25,000 ఎలా రెడ్యూస్ చేసుకోవాలనేది మనం థింక్ చేయాలి. అంతేగాని సో ట్రెడిషనల్ వే ప్రాఫిట్ ఎక్కువ కావాలి, యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్. దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో 5 lakh సెల్లింగ్ ప్రైసే మనం మార్కెట్లో సేల్ చేయగలం. సిమిలర్ ప్రొడక్ట్ 5 lakhs లెవెల్లోనే సేల్ అవుతుంది కాబట్టి 1,50,000 ప్రాఫిట్ కావాలి. యూ హ్యావ్ టు restrict our cost to 3,50,000. So this is nothing but our target costing. So target costing లో మనం టార్గెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత అనేది మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటాం. ఆ టార్గెట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కి టార్గెట్ ప్రాఫిట్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టార్గెట్ కాస్ట్. సో ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో టార్గెట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 5 lakhs, target profit 1,25,000, target cost 3,75,000. సో సార్ దీన్ని మరి నార్మల్ గా అట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న కండిషన్స్ లో మనం 4 lakhs మనకి టోటల్ కాస్ట్ అవుతుంది సార్. కానీ ఇప్పుడు టార్గెట్ కాస్ట్ 3,75,000 అంటే 25,000 కాస్ట్ మనం రెడ్యూస్ చేయాలి. We have to reduce 25,000 cost. Cost reduction target అవుతుంది 25,000. సో కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ లో పాటుగా టార్గెట్ కాస్టింగ్ ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ కి అగెన్స్ట్, ఒక స్పెసిఫిక్ ప్రొడక్ట్ కి అగెన్స్ట్ వాట్ షుడ్ బి ద టార్గెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఎంత ఉండాలి అనేది మనం ఫిక్స్ అవుతున్నాం. దాని నుంచి దిస్ షుడ్ బి ద టార్గెట్ కాస్ట్ అనేది డెరైవ్ చేస్తున్నాం. మరి మన కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ కి టార్గెట్ కాస్ట్ ఉన్న డిఫరెన్సే కాస్ట్ రిడక్షన్ టార్గెట్ అవుతుంది. కాస్ట్ రిడక్షన్ టార్గెట్ ఆర్ కాస్ట్ గ్యాప్ అనొచ్చు. సో దీన్నే టార్గెట్ కాస్ట్ ఈక్వల్ టు టార్గెట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ టార్గెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్. టార్గెట్ కాస్ట్ ఈక్వల్ టు టార్గెట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ టార్గెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్. ఇందులో కాస్ట్ రిడక్షన్ టార్గెట్ సో 4 lakhs అవుతున్న ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ అయ్యే ప్రొడక్ట్ ని 3,75,000 ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. 25,000 కాస్ట్ రిడక్షన్ టార్గెట్ అవుతుంది. సో టోటల్ కాస్ట్ మైనస్ టార్గెట్ కాస్ట్. టోటల్ కాస్ట్ మైనస్ టార్గెట్ కాస్ట్. ఈ కాస్ట్ రిడక్షన్ టార్గెట్ నే కాస్ట్ గ్యాప్ అని కూడా అనొచ్చు. ఈ గ్యాప్ 25,000 మనం కవర్ చేయాలి. This is one of the latest techniques available for cost reduction. Cost control ki cost reduction ki there is a difference. Cost reduction, real and permanent reduction in cost, real and permanent savings in cost. Whereas cost saving, cost control, controlling the cost. అంటే మనం అక్కడ కాస్ట్ కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. ఇట్ మే బి ఆఫ్ టెంపరరీ నేచర్. టెంపరరీ మెజర్స్ త్రూ కూడా కాస్ట్ కంట్రోల్ అనేది చేయొచ్చు. బట్ కాస్ట్ రిడక్షన్ అంటున్నాం అంటే రియల్ అండ్ పర్మనెంట్ సేవింగ్ ఇన్ కాస్ట్ అనేది హ్యాపీ అవుతుంది. సో టార్గెట్ కాస్టింగ్ అనేది దిస్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ కాస్ట్ రిడక్షన్, రియల్ అండ్ పర్మనెంట్ సేవింగ్ కోసమే ఈ టార్గెట్ కాస్టింగ్ అనే అప్రోచ్ ని యూజ్ చేస్తారు. నౌ మరి ఈ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎలా సార్ ఫిక్స్ చేయడం? ఒక స్పెసిఫిక్ ప్రొడక్ట్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి అనుకుంటున్నప్పుడు, సపోజ్ మనం కార్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలనుకుంటున్నాం, కొత్తగా ఎలక్ట్రిక్ కార్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో కస్టమరు ఈ ఎలక్ట్రిక్ కార్ అనే ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ని మార్కెట్ లో ఏ ప్రైస్ కి వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సో ఆ ఫంక్షనాలిటీస్, ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ఫంక్షనాలిటీస్, క్వాలిటీస్ ని బేస్ చేసి మార్కెట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో దే ఆర్ రెడీ టు బై ఎట్ 5 lakhs. అలా
సెల్లింగ్ ప్రైస్, టార్గెట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది డిటర్మైన్ చేస్తాం. దెన్ సో ఇలా మనం మార్కెట్ కండిషన్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తూ డిటర్మైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రక్చర్డ్ అప్రోచ్. ఇందులో మన టార్గెట్ ఏంటి అంటే అల్టిమేట్ గా ఆ స్పెసిఫిక్ ప్రొడక్ట్ ఏ కాస్ట్ కి మనం ప్రొడ్యూస్ చేయగలగాలి. సో ఇక్కడ 3,75,000 అనే కాస్ట్ కి ప్రొడ్యూస్ చేయగలగాలి. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో క్వాలిటీ కానీ ఫంక్షనాలిటీ కానీ ఏమీ ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు. క్వాలిటీ అలాగే ఉండాలి. అంటే ఈ 25,000 కాస్ట్ రిడ్యూస్ చేయడం కోసం సార్ మనం మెటల్, లో కాస్ట్ మెటల్ యూజ్ చేద్దాం సార్, చీపర్ మెటల్ యూజ్ చేద్దాం సార్, ఆర్ అదర్వైజ్ కార్లో ఏసీని మనం ఫిక్స్ చేయొచ్చు సార్, ఏసీని తీసేద్దాం సార్. ఫంక్షనాలిటీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, క్వాలిటీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో వితౌట్ ఎఫెక్టింగ్ ద క్వాలిటీ అండ్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్. సో టార్గెట్ కాస్ట్ మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే టార్గెట్ కాస్టింగ్ ఈజ్ ఏ స్ట్రక్చర్డ్ అప్రోచ్ in determining the cost at which the proposed product has to be produced. Proposed product has to be produced with a specific quality and functionality. Proposed product with a specific quality and functionality. So ee product ee qualities ni ee functionalities ni fulfill chestu ee particular price ki manam sell chestam kabatti ఈ ప్రైస్ కి ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ టార్గెట్ కాస్ట్. మరి సార్ ఈ కాస్ట్ రిడక్షన్ కి ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడ అవైలబిలిటీ ఉంటాయి? సో రెడీమేడ్ గా కాస్ట్ రిడక్షన్ చూడంగానే, కార్ డిజైన్ మొత్తం చూడంగానే ఓకే ఇక్కడ కాస్ట్ రిడ్యూస్ చేసేయచ్చు సార్. రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు స్ట్రీట్ లైట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం కార్ కి లైట్స్ రిమూవ్ చేయొచ్చు సార్. నో. సో కాస్ట్ రిడక్షన్ ఆపర్చునిటీస్ ని మనం సెట్ చేయడం కోసం two different types of techniques ni use cheychu. Value engineering, value analysis, value engineering. So car design మొత్తాన్ని మనం స్టడీ చేసి ఎక్కడైనా డిజైన్ ని మనం సింప్లిఫై చేయడం వల్ల కాస్ట్ ఏమైనా రిడ్యూస్ చేయొచ్చా. సో మోడిఫైయింగ్ ద డిజైన్, వాల్యూ ఇంజనీరింగ్. ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏం చేస్తారండి? డిజైన్ స్టడీ చేయడం వైవే కదా చేసేది. సో మోడిఫైయింగ్ ద డిజైన్ అది వాల్యూ ఇంజనీరింగ్ లో పార్ట్. వెరాస్ వాల్యూ అనాలిసిస్ లో పార్ట్ గా యాక్టివిటీస్ ని స్టడీ చేస్తాం. సో అసలు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్న యాక్టివిటీస్ ఏంటి, ఈ కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్న యాక్టివిటీస్ ఏంటి. సో నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు. మెటీరియల్ మనం ప్రొక్యూర్ చేస్తాం, తర్వాత మెషిన్ సెటప్ చేస్తాం, క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్స్ చేస్తాం, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు. డిస్పాచ్ చేస్తాం. సో ఈ యాక్టివిటీస్ ని మనం వాల్యూ యాడెడ్ అండ్ నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్ గా క్లాసిఫై చేసుకోవాలి. వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్ గా వెయిట్ కన్సిడర్ చేస్తామంటే ఇన్ కేస్ ఆ యాక్టివిటీని ఎలిమినేట్ చేస్తే క్వాలిటీ ఆర్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ ఎఫెక్ట్ అవడం అనేది హ్యాపెన్ అవుతుంది. సపోజ్ మనం కార్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసే మెటీరియల్ చీపర్ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తాం, క్వాలిటీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. లేబర్ స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీస్ కాకుండా సెమీ స్కిల్డ్ ఆర్ అన్స్కిల్డ్ యూజ్ చేస్తాం, డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ద క్వాలిటీ. సో వీటిని మరి వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్ గానే కన్సిడర్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే ఆ పర్టికులర్ యాక్టివిటీని మనం ఎలిమినేట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ద క్వాలిటీ అండ్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్. మరి నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి సార్? ఈ యాక్టివిటీస్ ఎలిమినేట్ చేయడం వల్ల క్వాలిటీ కానీ ఫంక్షనాలిటీ కానీ ఏమి ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ మనం కస్టమర్కి మనం ప్రైస్ ఏదైతే చార్జ్ చేస్తున్నామో, సార్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ ఇంకొక 10,000 ఇంక్రీజ్ చేస్తాం సార్ ఎందుకు అని అడిగాడు కస్టమర్. సార్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ 10,000 ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం ఎందుకు అంటే ఇంటీరియర్ డిజైన్ ఇంకొంచెం బెటర్ గా డిజైన్ చేస్తున్నాం సార్, లుక్ బెటర్ గా ఉండే డిజైన్ చేస్తున్నాం సార్. దిస్ మే బి యాక్సెప్టబుల్ ఫర్ ద కస్టమర్. డెఫినెట్లీ దిస్ మే బి యాక్సెప్టబుల్ ఫర్ ద కస్టమర్. ఆర్ అదర్వైజ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ లోనే, ఆటోమేటిక్ బ్రేక్స్ లోనే సార్ ఇంకా లేటెస్ట్ మోడల్ తీసుకొస్తున్నాం సార్,
ఇది 100 కిలోమీటర్స్ లెవెల్లో స్పీడ్ లో బ్రేక్ చేసినట్టుగా కార్నర్ స్టాప్ చేస్తుంది సార్. దట్ మే బి యాక్సెప్టబుల్. ఇవన్నీ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్ అవుతాయి. నో 10,000 ప్రైస్ మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నది ఎందుకు అని అడిగితే, సార్ మేము క్వాలిటీ అంటే ఇన్స్పెక్షన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తాం సార్. ఇదివరకు 1 టైమే ఇన్స్పెక్ట్ చేసేవాళ్ళం, ఇప్పుడు 2 టైమ్స్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం సార్. అందుకని ఒక 10,000 ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. నాట్ యాక్సెప్టబుల్ ఫర్ ద కస్టమర్. నువ్వు 2 సార్లు కాదు ఒకసారి చెక్ చేసుకో, దానికి నేను ప్రైస్ పే చేయను అంటాడు. లేకపోతే అసలు ఒకసారి కూడా చెక్ చేసుకోకండి, నాకు క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ కావాలి. సో ఫర్ దిస్ ద కస్టమర్ ఈస్ నాట్ రెడీ టు పే. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీ. ఎగ్జాంపుల్, ఇన్స్పెక్షన్ ఆర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ చెక్స్ ఏవైతే చేస్తామో డెఫినెట్ గా అది నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీగానే కన్సిడర్ చేయొచ్చు. అలాగే సార్ మా కంపెనీలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లొకేషన్లో మెటీరియల్ మూవ్మెంట్, ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లొకేషన్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేశాం సార్. ఆ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఫస్ట్ మెషిన్ ఇక్కడ లొకేట్ అయి ఉంటే సెకండ్ మెషిన్ ఈ కార్నర్ లో ఉంటుంది సార్. మళ్ళీ థర్డ్ మెషిన్ ఇక్కడ ఉంటుంది సార్. లేటెస్ట్ గా వాస్తు శాస్త్రంతో అప్లై చేశారు సార్. వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఫస్ట్ మెషిన్ ఇక్కడ, సెకండ్ మెషిన్ ఇక్కడ, థర్డ్ మెషిన్ ఇక్కడ, ఫోర్త్ మెషిన్ ఇక్కడ, ఇలా రీఅరేంజ్ చేశారు సార్. దానివల్ల మెటీరియల్ మోర్ అండ్ మోర్ మూవ్మెంట్ అవుతుంది, దానికి ఎక్స్ట్రా పే చేయండి సార్. నో కస్టమర్ విల్ రెడీ టు పే. మీ మెటీరియల్ మూవ్మెంట్ ని రిడ్యూస్ చేసుకోండి అని చెప్తాడు. లేదు సార్ ఇలా చేస్తే కలిసి వస్తుందని చెప్పారు సార్. నో. సో మెటీరియల్ మూవ్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, దానికి ఎక్స్ట్రా పే చేయమంటున్నారు. కస్టమర్ ఈజ్ నాట్ రెడీ టు పే. అది అలాంటివి నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్ గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో కాస్ట్ రిడక్షన్ ఆపర్చునిటీస్. కాస్ట్ రిడక్షన్ అంటున్నాం అంటేనే రియల్ అండ్ పర్మనెంట్ సేవింగ్స్ ఇన్ కాస్ట్ అనుకున్నాం. టార్గెట్ కాస్టింగ్ పర్పస్ కాస్ట్ రిడక్షన్, నాట్ టెంపరరీ నేచర్ ఆఫ్ కాస్ట్ కంట్రోల్. ఈ కాస్ట్ రిడక్షన్ ఆపర్చునిటీస్ లో పాటుగా వాల్యూ ఇంజనీరింగ్, వాల్యూ అనాలిసిస్, 2 types ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ని మనం అప్లై చేయొచ్చు. వాల్యూ ఇంజనీరింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ మోడిఫైయింగ్ ద డిజైన్. Modifying the design. So without affecting the quality and functionality of the product. ఈ డిజైన్ మోడిఫికేషన్ వల్ల క్వాలిటీ కానీ ఫంక్షనాలిటీ కానీ ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు. So modifying the design without affecting the quality and functionality of the product. Value analysis. Value analysis అంటే studying the activities. Studying activities. Value added activities. Non-value added activities. So value added activities, activities lo value added activities ka weight ni consider cheyagalum. Elimination of the activity will affect the quality or functionality ante adi value added activity. Almost majority of the activities value added activities avutayi. Elimination or minimization affects the quality and functionality of the product. Quality and functionality
of the product. Non-value-added activities. Elimination or minimization. Elimination or minimization does not affect the quality or functionality of the product. Does not affect the quality or functionality of the product. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ inspection. So number of times quality checks are inspecting చేస్తున్నాం, not necessary. So non-valued activity. So material handling. మన ఫ్యాక్టరీ లేఅవుట్ లో మెటీరియల్ మూవ్మెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి. యూ సింప్లిఫై యువర్ లేఅవుట్. మెటీరియల్ మూవ్మెంట్ ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ రెడ్యూస్ చేసుకోండి. నాన్ వాల్యుయేటెడ్ యాక్టివిటీ. ఇది కాస్ట్ రిడక్షన్ ఆపర్చునిటీస్ తో పాటుగా మనం అనలైజ్ చేసేది. సో వాల్యూ ఇంజనీరింగ్ అంటే మోడిఫైయింగ్ ద డిజైన్, వాల్యూ అనాలిసిస్ అంటే యాక్టివిటీస్ స్టడీ చేస్తాం, వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్, నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్. వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్ ని మనం మినిమైజ్ చేయడం కానీ ఎలిమినేట్ చేయడం కానీ పాసిబిలిటీ ఉండదు. నాన్ వాల్యూడ్ యాక్టివిటీస్ ని డెఫినెట్లీ మినిమైజ్ చేయడం కానీ ఎలిమినేట్ చేయడానికి కానీ ట్రై చేయాలి. అండ్ టార్గెట్ కాస్ట్ అంటున్నాం అంటే టార్గెట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ టార్గెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్. కాస్ట్ రిడక్షన్ టార్గెట్ ఆర్ కాస్ట్ గ్యాప్ అంటున్నాం అంటే టోటల్ కాస్ట్ కి టార్గెట్ కాస్ట్ ఉన్న డిఫరెన్స్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీద నౌ విల్ గో ఫర్ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్. Next, we will go for problem on target costing. Problem number 8 అండి, కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ మొత్తం ఒక చాప్టర్. అందులో ఇప్పటి వరకు ఏబిసి డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు టార్గెట్ కాస్టింగ్ లోకి ఎంటర్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. కౌనూన్ టాయ్ కంపెనీ కేటీసీ ఎక్స్పెక్ట్స్ టు సక్సెస్ఫుల్లీ లాంచ్ టాయ్ హెచ్ బేస్డ్ అనే డిస్నీ క్యారెక్టర్. సో వీళ్ళు ఒక టాయ్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు. కేటీసీ మస్ట్ పే 15% రాయల్టీ ఆన్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ టు ద డిస్నీ ల్యాండ్. సో డిస్నీ క్యారెక్టర్ ని బేస్ చేసింది కాబట్టి వాళ్ళకి వీళ్ళు రాయల్టీ 15% పే చేయాలి. కేటీసీ టార్గెట్స్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 100 rupees per toy and a profit margin of 25% on selling price. So 100 rupees, so target selling price, target profit margin 25%. 25 rupees target profit kavali. The following are the cost data forecast. Component H1 8.1 8.5 per toy rupees per toy. Component H2 7. Labor 0.4 hour at 60 per hour 24 rupees. Product specific overhead 13.5. In addition, each toy requires 0.6 kgs of other material which are supplied at a cost of 16 per case with a normal 4% substandard quality. So 4% substandard quality ఉంటుంది, which is not usable in a manufacture. So manufacture లో దాన్ని యూజ్ చేయలేము అంటున్నాడు. సో 0.6 kgs రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ 0.6 kgs రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న దాంట్లో 4% సబ్స్టాండర్డ్ క్వాలిటీ ఉంటుంది అంటున్నాడు. సో అంటే అసలు మనం 0.6 kg 6 kg మనకి ప్రాపర్ క్వాలిటీ ఉండదు, అందులో 4% పోతుంది. అంటే 4% సబ్స్టాండర్డ్ క్వాలిటీ పోయాక 0.6 kg కావాలి అంటే అసలు ఇన్పుట్ ఎంత ఇవ్వాలి అది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. Determine if the above cost structure is within the target cost. If not, what should be the extent of cost reduction? ఈ కాస్ట్ స్ట్రక్చర్ టార్గెట్ కాస్ట్ లోపే ఉందా లేదా? If not, what should be the extent of cost reduction? Okay, target cost ఎంత అనేది చూద్దాం. 100 target selling price అండి, 25% target selling price. So 25 rupees target profit margin కాబట్టి 75 target cost అనొచ్చు. కానీ మనం ఇక్కడ రాయల్టీ కూడా పే చేయాలి. రాయల్టీ మనం అవుట్ సైడర్ పే చేసేది కాబట్టి 15% రాయల్టీ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 15 rupees వాళ్ళకి పే చేస్తాం. సో రిమైనింగ్ 16 టార్గెట్ కాస్ట్ గా కన్సిడర్ చేద్దాం.
target cost 60. Target cost of product H. Target selling price 100 plus target profit 25%. 25. ఇంకా వేరే అదర్ థింగ్స్ రాయల్టీ లాంటివి ఏం లేకపోతే 75 టార్గెట్ కాస్ట్ అయ్యేది. ఇక్కడ రాయల్టీ అవుట్ సైడర్ పే చేయాలి కాబట్టి అది కూడా మైనస్ చేసి టార్గెట్ కాస్ట్ అరే అవుతుంది. రాయల్టీ 15% ఆఫ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. 15 రూపీస్ మైనస్ చేస్తే 60 is the target cost. So target cost అంటే target selling price minus target profit margin. 100 selling price లో 25 profit 75. దీనిలో నుంచి అవుట్ సైడర్ పే చేయాల్సిన రాయల్టీ 15 మైనస్ చేసి టార్గెట్ కాస్ట్ 60. దెన్ టోటల్ కాస్ట్ ఎంత అనేది అరైవ్ అవుతున్నప్పుడు ఓన్లీ పాయింట్ ఇక్కడ ఇవన్నీ సమ్అప్ చేయడమే. ఓన్లీ పాయింట్ ఇక్కడ in addition each toy requires a 0.6 kgs of material which are supplied at a cost of 16. 0.6 kg. వేరే అసలు సబ్స్టాండర్డ్ క్వాలిటీ ఏం లేదా 0.6 kg into 16 అనేది అప్లై చేసేవాళ్ళం విత్ ఏ నార్మల్ 4% సబ్స్టాండర్డ్ క్వాలిటీ. సో 4% సబ్స్టాండర్డ్ క్వాలిటీ అంటున్నాడు అంటే 100 కేజెస్ మనం యూజ్ చేస్తే 4 కేజెస్ సబ్స్టాండర్డ్ అవుతుంది. 96 మనకి స్టాండర్డ్ అవుతుంది. సో 96 అనేది 0.6 కి ఈక్వల్ అయితే 100 ఎంత? సో 100లో 4% సబ్స్టాండర్డ్ క్వాలిటీ వస్తుంది, సబ్స్టాండర్డ్. సో రిమైనింగ్ 96 స్టాండర్డ్. సో ఈ 96 అనేది 0.6 కి ఈక్వల్ అయితే 100 ఎంత? 96 equal to 0.6. What is 100? 0.6 divided by 96 into 100. 0.625 kgs కావాలండి. That is the only point. So 100 అనే క్వాంటిటీలో 4% సబ్స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ కాబట్టి 96 స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ అవుతుంది. 96.6 kg ఈక్వల్ అయితే 100 ఎంత? 0.625 kg is required. That is the only point. Now cost structure analyze చేద్దాం. Total cost of manufacturing product H. Two components చెప్పాడు, H1 H2. H1 8.5, H2 7. 8.5, 7. Then labor 0.4 hour into 60. 0.4 hour into 60. 24. Product specific overhead 13.5. Product specific overhead 13.5. Other material 0.625 kg into cost per case 16 rupees. Then total comes to 63. Total cost per unit 63 అవుతుంది. Whereas target cost 60. అంటే 3 rupees is the cost reduction target. Cost reduction target 63 minus 60, 3 rupees. So total cost of manufacturing 63 అవుతుంది, target cost 60. Difference 3 is the cost reduction target.
We'll go for one more problem. Next, we'll go for problem number 9. UK Limited prepared a draft budget for the next year as follows: quantity 10,000 units, selling price per unit 60, direct material 16, direct labor 2 hours into 6, 12, variable overhead 2 hours into 1, 2, contribution per unit 30. So 60 rupees selling price low, variable cost, material 16, labor 12, variable overhead 2. So 30 minus is contribution per unit 30 arrived. Total budgeted contribution 3 lakhs. 10,000 units at 10,000 into 30, 3 lakhs. Total budgeted fixed overhead 2,80,000 minus this the total budgeted profit 20,000. The board of directors are not satisfied with this draft budget and suggested the following changes for better profit. Following changes ni suggest chesaru. Event changes అనేవి చూస్తే the budgeted profit is 50,000. Budgeted profit 50,000 ఉండాలని చెప్తున్నారు. The company should spend 57,000 on advertisement. ఇక్కడ 20,000 వచ్చిన ప్రాఫిట్ 50,000 కావాలని చెప్తున్నారు. Company should spend 50,000 on 57,000 on advertisement and target sale price up to 64 per unit. So selling price target 60 కాదు 64 కి వెళ్ళాలి. అడ్వర్టైజ్మెంట్ 57,000 స్పెండ్ చేయాలి. ప్రాఫిట్ 50,000 టార్గెట్ చేయాలి. It is expected that sales volume will also rise in spite of price rise to 12,000 units. సో ప్రైస్ రైజ్ చేసినా సరే 16 నుంచి 64 రైజ్ చేసినా సరే సేల్ వాల్యూమ్ 12,000 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారండి. ఇన్ ఆర్డర్ టు అచీవ్ ద ఎక్స్ట్రా ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ, హౌవర్ ద వర్క్ ఫోర్స్ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు రిడ్యూస్ ద టైమ్ టేకెన్ టు మేక్ ఈచ్ యూనిట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్. సో వాడు పెడుతున్న టార్గెట్ ఏంటి అంటే వర్క్ ఫోర్స్ ని మనం ఇక్కడ ఇంప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. టైం టేకన్ పర్ యూనిట్ వాళ్ళు రెడ్యూస్ చేయాలి. దానికోసం వాడు ఆఫర్ అంటే అట్ ప్రెసెంట్ డైరెక్ట్ లేబర్ 6 రూపీస్ పర్ అవర్ పే చేస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ ప్రపోజ్ టు ఆఫర్ ఏ పే. ఇక్కడ పే ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారండి. సో ఇప్పటి వరకు ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అనే ఫ్యాక్ట్ అనలైజ్ చేస్తే బడ్జెటెడ్ ప్రాఫిట్ 20,000 కాదు 50,000 కావాలంటున్నారు. సెల్లింగ్ ప్రైస్ 16 నుంచి 64 కి ఇంక్రీజ్ చేయమంటున్నారు. 10,000 కాదు 12,000 యూనిట్ సేల్ చేయగలం. అడ్వర్టైజ్మెంట్ 57,000 స్పెండ్ చేయమంటారు. ద ఓన్లీ టార్గెట్ హియర్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే టైం టేకెన్ పర్ యూనిట్ రిడ్యూస్ చేయాలంటున్నారు. టైం టేకెన్ పర్ యూనిట్ ఎంతకు రెడ్యూస్ చేయాలనేది చూద్దాం. అండ్ ప్రొడక్టివిటీ డీల్ ఇన్ విచ్ ద వేజ్ రేట్ పర్ అవర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ టు 8 రూపీస్. సో 8 రూపీస్కి ఇంక్రీజ్ చేయమంటాడు వేజ్ రేట్ పర్ అవర్. అట్ ప్రెసెంట్ 6 రూపీస్ ఉన్నది అంటే వాళ్ళు థిక్గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం వల్ల 8 రూపీస్కి ఇంక్రీజ్ చేయమంటాడు. ద అవర్లీ రేట్ ఫర్ వేరియబుల్ ఓవర్ విల్ బి అన్ఎఫెక్టెడ్. అవర్లీ రేట్ వేరియబుల్ ఓవర్కి అన్ఎఫెక్టెడ్ గా ఉంటుంది. క్యాల్కులేట్ ద టార్గెట్ లేబర్ టైం రిక్వైర్డ్ టు అచీవ్ ద టార్గెట్ ప్రాఫిట్. సో లేబర్ టైం ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయితే ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. నా వాడిచ్చిన క్వశ్చన్లో ప్రీవియస్ కాంటెక్స్ట్ లో మనం ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో టోటల్ కాస్ట్ కి టార్గెట్ కాస్ట్ ఉన్న డిఫరెన్స్ కాస్ట్ రిడక్షన్ టార్గెట్ కి 60. ఇక్కడ క్వశ్చన్ డిఫరెంట్ గా ఫ్రేమ్ చేశాడు. సో వాళ్ళు లేబరు ఎఫిషియెంట్ గా వర్క్ చేసి టైం టేకన్ రిడ్యూస్ చేయాలి. దానికి వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా పే చేస్తున్నారు. 6 రూపీస్ పే చేసి 8 రూపీస్ పే చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎంత టైంలో దాన్ని కంప్లీట్ చేయాలి అనేది క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు. సో ఒరిజినల్ గా మనం వేసుకున్న బడ్జెట్ లో 2 అవర్స్ టైం అలౌ చేసాం. కానీ ఇప్పుడు వాట్ షుడ్ బి ద టైం టేకెన్ బై ది లేబర్ అని క్వశ్చన్ చేస్తాడు. హౌ టు ప్రొసీడ్? సో వన్స్ అగైన్ యూజువల్ మేనర్ లో ప్రొసీడ్ అవుతాయి. టార్గెట్ సేల్ వాల్యూ నుంచి టార్గెట్ ప్రాఫిట్ మైనస్ చేయండి. టార్గెట్ కాస్ట్ వస్తుంది. ఓన్లీ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి మెటీరియల్ లేబర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ తెలుసు, మెటీరియల్ క్యాలిక్యులేషన్ తెలుసు, లేబర్ తెలియదు. ఎందుకంటే లేబర్ ఎన్ని అవర్స్ పడుతుందో తెలియదు. మెటీరియల్ తెలుసు, అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ తెలుసు. సో అవర్స్ తెలియనప్పుడు మరి లేబర్ కాస్ట్ ఎంత అనేది తెలియదు, ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ ఎంత అనేది తెలియదు. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్? సో ఫస్ట్
మనకి నోన్ వాల్యూస్ ని ఇన్కార్పొరేట్ చేద్దాం, అప్పుడు అన్నోన్ ఎలిమెంట్స్ ని ఎలా అరైవ్ అవ్వచ్చు అనేది చెక్. టార్గెట్ labor cost or target labor hours, target labor hours. Sales, target sales 12,000 units సేల్ చేయగలం అనుకున్నాం, 64 per unit చెప్పాం, 7,68,000. టార్గెట్ ప్రాఫిట్ 50,000 ప్రాఫిట్ కావాలి మనం ఫిక్స్ అయ్యాం. So 7,18,000 is the target cost. Target sale value minus target profit, nothing but target cost. ఇందులో మెటీరియల్, డైరెక్ట్ మెటీరియల్ per unit వాడు 16 రూపీస్ చెప్పాడు, వేరియబుల్ కాస్ట్ 12,000 into 16, 1,92,000. Then advertisement expenses 57,000. ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ క్లియర్ గా చెప్పాడు, 2,80,000. ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్. మెటీరియల్ 1,92,000 అని తెలుసు, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ 57,000 తెలుసు, ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ 2,80,000. ఇక్కడ అన్నోన్ ఎలిమెంట్స్, ఇప్పుడు లేబర్ తెలియదు, వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ తెలియదు, రెండు లేబర్ అవర్స్ కి లింక్ అవుతున్నాయి. హౌ టు అరైవ్? ఓకే, మనకి నోన్ కాస్ట్ వరకు టోటల్ చేస్తే 1,92,000 ప్లస్ 57,000 ప్లస్ 2,80,000, ఇక్కడికి 5,29,000 అవుతుంది. సో రిమైనింగ్ 1,89,000 నథింగ్ బట్ టార్గెట్ లేబర్ అండ్ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్. టార్గెట్ లేబర్ అండ్ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్. మరి ఇప్పుడు సార్ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ తెలిస్తే లేబర్ చెప్పొచ్చు సార్, లేబర్ తెలిస్తే వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ చెప్పొచ్చు సార్. నో, రెండు లేబర్ అవర్స్ కే లింక్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఓన్లీ థింగ్ రేట్ పర్ అవర్ ఎంత అన్నది చూడండి. లేబర్ రేటు 6 నుంచి 8 ఇంక్రీజ్ చేస్తా అన్నాడు, వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ రేట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా 1 రూపీనే ఉంటుంది అన్నాడు. సో ఇక్కడ లేబర్ అవర్స్ మనకి తెలియదు కాబట్టి లెట్ ఎక్స్ బి ద లేబర్ అవర్స్. లేబర్ అవర్స్ ఎక్స్ అనుకుందాం. లేబర్ కాస్ట్ x into 8 rupees, 8x. Variable overhead cost x into 1 rupee x. అంటే x అనే లేబర్ అవర్స్ ఇంకా అయితే 9x అనే లేబర్ అండ్ వేరియబుల్ ఓవర్ కాస్ట్ అవుతుంది. దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 9x should be equal to 1,89,000. X equal to 1,89,000 divided by 9. 21,000 hours. 21,000 hours. 21,000 hours no, they have to complete the manufacture of 12,000 units. Labor hours per unit 21,000 అనేది 12,000 hours. 12,000 units అంటే 1.75 hour. వాడు లేబర్ అవర్స్ పర్ యూనిట్ అడిగితే క్యాల్కులేట్ ద టార్గెట్ లేబర్ టైం రిక్వైర్డ్ టు అచీవ్ ద టార్గెట్ ప్రాఫిట్. లేబర్ టైం అన్నాడు, ఇన్ టోటల్ స్పెసిఫై చేస్తే దట్ ఈస్ 21,000 hours. కాదు సార్ పర్ యూనిట్ కావాలి,
1.75 hour అంటే దీన్ని 60 minutes per hour. సో 105 minutes లో కంప్లీట్ చేయాలి. అట్ ప్రెసెంట్ 2 hours టైం తీసుకుంటున్నాం. సో 120 minutes తీసుకునేది ఇప్పుడు 105 minutes లో కంప్లీట్ చేయాలి. సో 120 minutes లో చేసే వర్క్ ని 105 minutes లో చేయాలి. 15 minutes షుడ్ బి రెడ్యూస్డ్. అది సో ఇన్ టోటల్ స్పెసిఫై చేస్తే సరిపోతుంది. టోటల్ రిక్వైర్డ్ లేబర్ టైం ఈక్వల్ టు 21,000 hours. జస్ట్ లిసన్, ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ లేబర్ అవర్స్ ఎక్స్ అనుకుంటే లేబర్ కాస్ట్ 8 into x, 8x, వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ 1 into x, x అవుతుంది. 9x 1,89,000 ఈక్వల్ చేస్తే 21,000 hours లో కంప్లీట్ చేయాలి. అది టార్గెట్ లేబర్ టైం 12,000 units కి. పర్ యూనిట్ 1.75 hour అవుతుంది. మినిట్స్ లో 105 minutes అవుతుంది. అట్ ప్రెసెంట్ 2 hours టైం పడుతుంది. సో 120 minutes పట్టేది 105 minutes లో కంప్లీట్ చేయాలంటే 15 minutes టైం అనేది రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి. నౌ ఇక్కడ లేబర్ అవర్స్ ఎక్స్ అనుకోకుండా ఇంకేదైనా ఆల్టర్నేటివ్ పాసిబిలిటీ ఉందా? ఎనీ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ పాసిబుల్ సార్. ఎక్స్ బదులు వై కానీ జెడ్ కానీ అనుకోవచ్చు సార్. అలాంటి ఆల్టర్నేటివ్స్ కాదు. అసలు ఎక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేయకుండా డెఫినెట్లీ యూ కెన్ అనలైజ్. ఎందుకంటే లేబర్ కూడా లేబర్ అవర్స్ కి రిలేట్ అవుతుంది. వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ లేబర్ అవర్స్ కి రిలేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఎక్స్ ని యూజ్ చేయకుండా కూడా చెప్పచ్చు. లేబర్ రేట్ పర్ అవర్ 8 rupees. వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ రేట్ పర్ అవర్ 1 rupee. అంటే లేబర్ కానీ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ కానీ రెండు కలిపి పర్ అవర్ 9 rupees అవుతున్నాయి. లేబర్ అండ్ వేరియబుల్ ఓవర్. సో అలా టోటల్ 1,89,000 అవ్వచ్చు. ఒక్కో యూనిట్ కి 9 rupees అవుతున్నాయి. అలా టోటల్ లేబర్ అండ్ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ 1,89,000 వరకు ఇంకా అవ్వచ్చు. ఒక యూనిట్ కి 9 rupees, 1,89,000 అంటే ఒక అవర్కి 8 rupees, వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ 1 rupee. సో టోటల్ 9 rupees లేబర్ అండ్ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్. టోటల్ 1,89,000 ఇంకా రావచ్చు. అంటే యూ కెన్ వర్క్ ఫర్ 21,000 hours. అది ఇక్కడ ఎక్స్ యూజ్ చేయకుండా కూడా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం. టార్గెట్ కాస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ బేస్ చేసి ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఇలా ఇండిపెండెంట్ గా టార్గెట్ కాస్టింగ్ మీద క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. అలాగే కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ లో పాటుగా మనం యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ మాట్లాడుతున్నాం. సపరేట్ గా అదైనా క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. ఏబిసి సపరేట్ గా టార్గెట్ కాస్టింగ్ అడగచ్చు. రెండింటిని కంబైన్ చేసి కూడా క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇలా మోర్ దాన్ వన్ టెక్నిక్, 2 టెక్నిక్స్ కాంబినేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం అనలైజ్ చేయొచ్చు. Next, problem number 11. Transit Limited is engaged in the production of 4 products A, B, C, and D. The price charged for the products are 180, 175, 130, and 180 respectively. 4 products ki price checked. Market research has indicated that if Transit Limited can reduce the selling price of its products by 5 rupees reduced, it will be successful in getting bulk orders and gain a significant share of market of those products. Selling price per unit 5 rupees reduced చేయగలిగితే bulk orders వస్తాయి అంటున్నాడు. The company's profit markup is 25% on the cost of the products. So profit markup ఏమో 25% on the cost of product. The relevant information of the products are as follows. Output, cost per unit, direct material, direct labor, machine hours. The 4 products are usually produced in production runs of 20 units. ఒక్కో రన్ లో 20 units ప్రొడ్యూస్ చేస్తారండి. And sold in batches of 10 units. సో సేల్ చేసేటప్పుడు 10 units per batch గా కన్సిడర్ చేసి సేల్ చేస్తారు. The production overhead is currently absorbed by using a machine hour rate. Production overhead ని machine hour rate అప్లై చేసి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటున్నారు. And the total of the production overhead for the period has been analyzed as follows. Total production overhead ని అనలైజ్ చేశారు. Machine department cost, setup cost, stores receiving, inspection and quality control, material handling and dispatch. So 5 activities and corresponding cost చెప్పాడు. Machine department cost ఒకటి, setup cost ఒకటి, stores receiving, inspection and quality control, material handling and dispatch. The cost drivers. The cost drivers to be used for the overhead cost are as follows. Cost to cost driver. Setup cost కేమో number of production runs చెప్పాడు.
స్టోర్స్ రిసీవింగ్ ఏమో రిక్విషన్స్ రైస్డ్, ఎన్ని రిక్విషన్స్ రైస్ చేస్తే అంత కాస్ట్ అవుతుంది. సెటప్ ఏమో ఎన్ని ప్రొడక్షన్ రన్స్ అయితే అంత కాస్ట్ అవుతుంది. ఇన్స్పెక్షన్ అండ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ రన్స్, సో ఎన్ని ప్రొడక్షన్ రన్స్ అయితే అంత ఇన్స్పెక్షన్ కాస్ట్ అవుతుంది. మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ డిస్పాచ్, ఆర్డర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఎన్ని ఆర్డర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అన్ని డిస్పాచెస్ కాస్ట్ అవుతాయి. సో ఇది వాడు స్పెసిఫై చేసిన యాక్టివిటీ డ్రైవర్స్. The number of requisitions raised in the store was 100 for each product and the number of orders executed was 210. So number of requisitions raised 100 చెప్తున్నాడు, number of orders executed 210 చెప్తున్నాడు. Each order being for a batch of 10 units of product. Each order batch of 10 units can specify చేస్తున్నాడు. Required to compute the target cost for each product. Each product ki target cost అడుగుతున్నాడు. So target cost, simple calculation, target selling price minus target profit margin apply చేసి target cost అనేది మనం అరైవ్ అవ్వచ్చు. సో ఈ ప్రాబ్లం లో స్పెసిఫిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ అండ్ టార్గెట్ కాస్టింగ్ రెండింటిని మిక్స్ చేసి క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు అండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టార్గెట్ కాస్ట్ అడిగాడు, దట్ ఇస్ సింపుల్, టార్గెట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ టార్గెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? To compute the total cost of each product using activity based costing, ABC system లో total cost ఎలా అవుతుంది? Compare target cost and activity based cost of each product and comment whether the price reduction is profitable or not. Target cost ని activity based cost ని కంపేర్ చేసి దాని నుంచి కామెంట్ చేయమంటాడు, ప్రైస్ రిడక్షన్ అనేది ప్రాఫిటబుల్ కాదా. సో ఎడిషనల్ క్వశ్చనింగ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. దెన్ ఫస్ట్ టార్గెట్ కాస్ట్ అనేది మనం ఇవ్వాలి, టార్గెట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అనేది మనం ఏవైతే అట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న ప్రైసెస్ నుంచి 5 రూపీస్ మనం రెడ్యూస్ చేస్తే బల్క్ ఆర్డర్స్ వస్తాయి అంటున్నాడు. సో 5 రూపీస్ రెడ్యూస్ చేసి టార్గెట్ ప్రైస్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం ఎట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న ప్రైస్ నుంచి. అలాగే టార్గెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ 25% స్పెసిఫై చేస్తున్నాడు. ఆ 25% ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ని కన్సిడర్ చేస్తూ టార్గెట్ కాస్ట్ అనేది మనం అరైవ్ అవ్వచ్చు. Four products ABCD, present selling price 180, 175, 130, 180 less decrease 5 rupees. So each product ki decrease చేయమంటున్నాడు. సో 175, 170, 125, 175 target selling price. Then 25% margin on cost అంటున్నాడు. సో 25% margin on cost అంటున్నాడు అంటే టార్గెట్ ప్రాఫిట్ 100 రూపీస్ కాస్ట్ అయితే 25 రూపీస్ ప్రాఫిట్, 125 సెల్లింగ్ ప్రైస్ అవుతుంది. 175 into 25 by 125 35. అలాగే 170 into 25 by 125 34. 125 into 25 by 125 25. 175 into 25 by 125 35. Minus చేస్తే టార్గెట్ కాస్ట్ 140, 136, 100, 140. ఇది టార్గెట్ కాస్ట్ అండి. సో ఫస్ట్ వన్ సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్, టార్గెట్ కాస్ట్ క్వశ్చన్ చేశాడు. ప్రెసెంట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ నుంచి 5 రూపీస్ రెడ్యూస్ చేసి టార్గెట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అరవై, దాని నుంచి టార్గెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ 25% ఆన్ కాస్ట్ మైనస్ చేసి టార్గెట్ కాస్ట్ అనేది అరవై. సెకండ్ వన్ లో టు కంప్యూట్ ద టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్రొడక్ట్ యూజింగ్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్. యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ అప్లై చేసి వాడు కాస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు.
ఇక్కడ 5 యాక్టివిటీస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి. 5 యాక్టివిటీస్ కి యాక్టివిటీ డ్రైవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యాక్టివిటీ డ్రైవర్స్ తెలుసు. దాని నుంచి మనం యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫ్రమ్ దట్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు యాజ్ పర్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్. దాన్ని టార్గెట్ కాస్ట్ తో కంపేర్ చేయాలి. యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో యాక్టివిటీస్ 5 యాక్టివిటీస్ చెప్పాడు, వాటి కాస్ట్ చెప్పాడు. ఓన్లీ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు అరైవ్ ఎట్ యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్. యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ అరైవ్ అవ్వాలి అంటే బిఫోర్ దట్ యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మెషిన్ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్ చెప్పాడు, సెటప్ కాస్ట్ చెప్పాడు, స్టోర్స్ రిసీవింగ్ చెప్పాడు, ఇన్స్పెక్షన్, క్వాలిటీ కంట్రోల్, మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ డిస్పాచ్. మెషిన్ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై, ఇక్కడ తర్వాత వాడు యాక్టివిటీ డ్రైవర్స్ కూడా చెప్పాడు. సెటప్ కాస్ట్ కి నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ రన్స్ చెప్తున్నాడు, నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ రన్స్. వేరాస్ స్టోర్స్ రిసీవింగ్ కి రిక్విషన్స్ రైజ్డ్ చెప్తున్నాడు. Number of requisitions raised in the stores was 100 for each product. Each product ki 100 చెప్పాడు. 4 products కట్టి 400 requisitions గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. Then inspection, quality control, number of production runs చెప్తున్నాడు. Material handling and dispatch, orders executed. And the number of orders executed was 210. Each order being for a batch of 10 units. సో టోటల్ 210 ఆర్డర్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అని చెప్తున్నాడు. ఒక్కోటి బ్యాచ్ ఆఫ్ 10 యూనిట్స్ చెప్తున్నాడు. సో బ్యాచ్ ఆఫ్ 10 యూనిట్స్ చొప్పున మనం సెగ్రిగేట్ చేసుకుంటూ ఆ 210 కి బైఫికేషన్ అనేది అవ్వచ్చు. ఇక్కడ మరి 4 కాస్ట్ డ్రైవర్స్ చెప్పాడు. మరి వాట్ ఈస్ ద 5th యాక్టివిటీ? 4 యాక్టివిటీస్ కే కాస్ట్ డ్రైవర్ చెప్పాడు. 5th యాక్టివిటీ మెషిన్ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్. మెషిన్ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్ విల్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై మెషిన్ అవర్స్ పర్ యూనిట్ చెప్పాడు. ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ తో మల్టిప్లై చేసి వీ కెన్ అరైవ్ ఎట్ మెషిన్ అవర్స్. సో ఇక్కడ యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ రన్స్, నంబర్ ఆఫ్ రిక్విషన్స్, ఆర్డర్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ మెషిన్ అవర్స్, ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నంబర్ ఆఫ్ మెషిన్ అవర్స్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ రన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. The 4 products are usually produced in production runs of 20 units. 20 units ఒక రన్ అని చెప్తున్నాడు. సో ప్రొడక్ట్ ఏ 600 యూనిట్స్ అంటే 30 రన్స్ అవుతుంది. బి 500 యూనిట్స్ అంటే 25 రన్స్ అవుతుంది. అలా ప్రొడక్షన్ రన్స్ అవ్వచ్చు. మెషిన్ అవర్స్ ఏ 600 యూనిట్స్ ఇంటూ 4 అవర్స్ పర్ యూనిట్ 2400. అలా మెషిన్ అవర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ ABCD 4 products. Production 600 units, 500 units, 400 units and 600 units. So each run లో 20 units తో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తా ఉన్నాడు. సో నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ రన్స్ 600 by 20, 30 runs, 500 by 20, 25 runs, 400 by 20, 20 runs, 600 by 20, 30 runs. Total comes to 105 production runs. Machine hours per unit. Machine hours per unit 4323. 4323. Total machine hours 600 into 4, 2400 hours. 1500 hours, 500 into 3, 400 into 2, 800 hours. 600 into 3, 1800 hours. Total comes to
7,500 hours. $6,500 hours. This is not 7,500, 6,500 hours. Then next to number of production runs calculate చేస్తాం. అది setup కి ఇన్స్పెక్షన్స్ కి యూజ్ అవుతుంది. Requisitions raised. Number of requisitions raised in stores was 100 for each product. Requisitions raised 100 for each product. అంటే total 400 అవుతాయండి. 400 requisitions. Next one, material handling and dispatch orders executed total 210 చెప్తున్నాడు. కానీ మరి ప్రొడక్ట్ వైజ్ కావాలి అంటే the number of orders executed was 210. Order being for a batch of 10 units of a product. So batch of 10 units. Orders executed. 10 units of a batch అన్నాడు అంటే 600 units కి 600 by 10 60. 500 units ki 500 by 10 50. 400 ki 400 by 10 40. 600 ki 600 by 10 60. ఇది 210 బ్రేకప్. టోటల్ 210 చెప్పాడు, బ్రేకప్ చెప్పలేదు వాడు. దిస్ ఇస్ ద బ్రేకప్ ఫర్ 210. ఇప్పుడు యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ అనేది మనకు వచ్చింది. దీని నుంచి యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ వీ కెన్ క్యాల్కులేట్. సో యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్కి ప్రొసీడ్ అయ్యే ముందు ఎప్పుడైనా సరే యాక్టివిటీ కాస్ట్ లో యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ తెలుసా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. Now we can go for activity driver rate. So activity cost, activity driver quantity, activity driver rate. Machine department, setup, stores receiving, inspection, quality control, and material handling and dispatch. Machine department costs, setup cost, stores receiving, inspection, material handling and dispatch. $52,130 machine department cost. Setup cost $26,250. Stores receiving 18,000. Inspection 10,500. Material handling and dispatch 23,100. This is activity wise cost. Activity driver. Machine department cost ki machine hours andi. Total machine hours 6,500. Setup ki number of production runs. Total number of production runs 105. Stores receiving ki number of requisitions raised. Total number of requisitions raised 400. Inspection number of production runs. Number of production runs 105. Material handling and dispatch. Number of orders executed 210. So 52,130 ane machine department cost to 6,500 machine hours. Per machine hour it comes to 8.02 per machine hour. Setup cost 26,250 అనేది 105 production runs ki. So per run it comes to 250. Stores receiving 18,000 అనేది against 400 requisitions. Per requisition it comes to 45.
Inspection 10,500 అనేది against 105 runs. So this comes to 100 per production run. Material handling and dispatch 23,100 against 210 orders. This comes to 110 per order dispatch. ఇది యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్. ఇంకా యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ ఎక్కడైతే క్యాలిక్యులేట్ చేసామో ఇంకా రిమైనింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ జస్ట్ నార్మల్ క్యాలిక్యులేషన్. ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ యాజ్ పర్ ఏబిసి అండ్ దాని నుంచి టోటల్ కాస్ట్ అండ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కూడా అరైవ్ అవ్వచ్చు. ఏబిసిడి 4 ప్రొడక్ట్స్ కి మెషిన్ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్ మెషిన్ అవర్స్ రేషియోలో 2400 1500 అవర్స్ ఆ రేషియోలో మనం సెగ్రిగేట్ చేసుకోవాలి. మెషిన్ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్ సో 2400 అవర్స్ ఇంటూ 8.02 8.02 that comes to 19,248. 19,248. ఇది 1500 hours into 8.02 12,030. ఇది 800 hours into 8.02 6,416. ఇది 1800 hours into 8.02 14,436. Next up. Setup cost 250 per production run. Number of runs మనం అనలైజ్ చేస్తే 30 25 20 30. Thirty runs into 250, 7,500. 25 runs into 250, 6,250. 20 runs into 250, 5,000. 30 runs into 250, 7,500. Setup cost. Next, stores received. Stores receiving అనేది 445 for requisition price. Each product 100 requisitions into 45 అంటున్నాం అంటే 4,500. So 4,500 for each product. Inspection 100 per production run. 30 runs into 100 3,000. 25 runs into 100 2,500. 20 into 100 2,000. 30 into 100 3,000. ఇది ఇన్స్పెక్షన్ కి. నెక్స్ట్ మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ డిస్పాచ్ 110 per order dispatch కండి. 110 per order dispatch అవుతోంది అంటే అలా 60 50 40 and 60 orders. Middle handling and dispatch. So 60 orders into
110. 6,600. 50 orders into 110. 5,500. Then 80 orders into 40 orders and 40 orders into 110. 4,400. 60 orders into 110. 6,600. Total overhead cost. Total of these is nothing but total overhead cost. Overhead cost total అనేది ఎలా అవుతుంది? Product A 19,248 plus 7,500 plus 4,500 plus 3,000 plus 6,600. 40,848. B 12,030 plus 12,030 plus 6,250 plus 4,500 plus 2,500 plus 5,500. 30,780. C 6,416 plus 5,000 plus 4,500 plus 2,000 plus 4,400. 22,316. D 14,436 plus 7,500 plus 4,500 plus 3,000 plus 6,600. 36,036. ఇది total overhead cost. Production units to divide చేసి we can have it overhead cost per unit. 600 units, 500, 400, 600. Overhead cost per unit 40,848 against 600 units. 68.08. 30,780 against 500 units. 61.56. 22,316 against 400 units. 55.79. 36,036 against 600 units. 60.06. ఇది ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అవుతుంది. అలాగే కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కూడా ఇక్కడే చేస్తున్నాం. ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ అండ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. మెటీరియల్ లేబర్ యాడ్ చేస్తే we can add it కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఆల్సో. మెటీరియల్ కాస్ట్ అండ్ లేబర్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. మెటీరియల్ 40, 50, 30, 60. Labor 28, 21, 14, 21. Total of material, labor and overhead. This is 136.08. 132.56. 99.79. 141.06. ఇప్పుడు కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కంపారిజన్ చేద్దాం. వాడు థర్డ్ క్వశ్చన్ లో టార్గెట్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్ట్ తో కంపేర్ చేయమన్నాడు. సో ఇక్కడ ఏబిసిలో మన 60 కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో టార్గెట్ కాస్ట్ తో కంపేర్ చేద్దాం. ABCD 4 products cost actual, that is based on ABC 136.08, 132.56,
99.79, 141.06. Target cost per unit based on target costing. First table lo calculate chesam 140, 136, 100, 140. One 136, 100, 140. ఇక్కడ target achieved or not అనేది చూద్దాం. This is a target achieved. 140 target and the actual 136 ఉంది. Target reach అయినట్టే కదా. This is also achieved. 136 target 132.56 achieved. 100 ఉంది 99.79 achieved. 140 ఉంది 141.06. ఇంకా ఇది ఇంకా 1.06 అచీవ్ అవ్వాలి. నాట్ అచీవ్డ్. ఇక్కడ 1.06 ఇంకా కాస్ట్ రిడక్షన్ టార్గెట్. వీటన్నిటిలో కాస్ట్ రిడక్షన్ ఆల్రెడీ అచీవ్ చేసి ఇంకా మనం 3.92 మోర్ బెనిఫిట్ అచీవ్ చేసాం. కాస్ట్ టార్గెటెడ్ కాస్ట్ కంటే రెడ్యూస్ చేసి. అలాగే ఇక్కడ 3.44 రెడ్యూస్ అయింది. ఇక్కడేమో 0.21 టార్గెటెడ్ లెవెల్ కంటే రెడ్యూస్ అయింది. Then what is the comment? So first 3 products ఏవైతే ఉన్నాయో ABG 3 products లో we have reached the target. 5 rupees selling price మనం రెడ్యూస్ చేసి ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నా కూడా ఆ టార్గెటెడ్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని we have reached. 4 product లో కూడా ఆల్మోస్ట్ రీచ్. ఒక 1 రూపీ 6 పైస్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో అదొక్కటి స్లైట్లీ మోర్ దెన్ ది టార్గెట్ కాస్ట్ అవుతుంది. దెన్ ఆ 1.06 ని మనం మరి అచీవ్ చేయాలి అంటే మనం ఆ పర్టికులర్ టార్గెట్ ని అచీవ్ చేయాలి అంటే వాల్యూ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ వాల్యూ అనాలిసిస్ ఎక్సర్సైజ్ తో కాస్ట్ రిడక్షన్ ఆపర్చునిటీస్ సెట్ చేసుకోవాలి. సో కాస్ట్ రిడక్షన్ ఆపర్చునిటీస్ లేవు అనుకున్నప్పుడు కాస్ట్ కంట్రోల్ అంటే సంహౌ కాస్ట్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. సో either we have to control or redesign it. Remaining 3 already we have reached. This is about this specific problem.